லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. தோழர்களே, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பழைய மெம்பர்லாம் அப்படியே பிக்கப் பண்ணிட்டு பாருங்க. வணக்கம் கௌதம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. ஏய், என்ன தம்ப்நெயில் மாறலையா? இது என்னடா இது ப்ரோ? தம்ப்நெயில் மாறி இருக்குல. ப்ரோ என்ன ப்ரோ, தம்ப்நெயில் மாத்தி போட்டா தம்ப்நெயில் அதே தம்ப்நெயில் வந்திருக்கு. ஐயோ. ஹாய் ப்ரோ, பைச்சு பாய். வெல்கம் 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 பைச்சு பாய். ஏய்யா, மொத்த தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரே நிமிஷம். அது தானாவே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. வாங்க நண்பர்களே, நன்றி நன்றி. 3 லைக்கு நன்றி. என்ன அதுக்குள்ள லைக் போட்டீங்க? 2 பேர் பாக்குறீங்க, 3 லைக்கா? மாறி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கைஸ் இப்ப மாறிச்சான்னு பாருங்களேன். காலம் எட்டுல ஜோன்ஸ் அப்பன்னு பொழந்து ப்ரோ. நம்பலாம் அடிச்சுதான் பழக்கம், டீ வாங்கி பழக்கமே இல்லை. கைஸ் பார்க்கலாம் சேனல் அப்படின்னு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. எப்படி நீங்க வீடியோ பாத்தீங்களா? கொடூரமா இருந்துச்சா கைஸ்? 4 லைக். நன்றி நன்றி நன்றி. ஏதோ நடக்குது, லைவ் ஓடுதுல. அப்பா இதெல்லாம் மட்டும் டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் போட்டுருங்க அப்ப. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. கோபி ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு போறேன். ஐயோ, எனக்கு தெரிஞ்சது ப்ளூவா போதும் மண்டை மேலேயே எனக்கு தெரிஞ்சு. ஃபேனு ரொம்ப சவுண்ட் கேக்குது ப்ரோ. கிளிக் 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 கிளிக்குன்னு. களம்னா மண்டபாய். கலாம் 8 சொல்லிட்டு மண்டபாய். என்ன தெரியல, மண்டை புரியல அப்பு பாய். எங்க ப்ரோ தமிழ்? வாங்க மேட்சுக்குள்ள போவோமா கைஸ்? ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் 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 டு மை ஸ்ட்ரீம். கைஸ் புதுசா பண்ண சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. அந்த வாட்ஸ்அப் அபு பாய், அந்த வாட்ஸ்அப் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் மட்டும் ஓபன் பண்ணுங்களேன் கோச்சுக்காம. இது எப்படி பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. அதான் பஞ்சாயத்தா இருக்கு. உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியாது போய். சாரி ப்ரோ. கலாம் கலாம் 8 இஸ் டு மண்டபாயில. என்ன ப்ரோ கலம் கலம் 8னா? அபாய் ஒரே இது மட்டும் ஓபன் பண்ணு. விதார் ப்ரோ, வாங்க 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 வாங்க. வெல்கம் வெல்கம். ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வினேஷா? வினேஷ் வினேஷ் தானே ப்ரோ? ப்ரோ உங்க ஸ்பெல்லே பண்ண முடியல ப்ரோ. வினேஷ் தானே? ஹாய் வசந்த் ப்ரோ. அபாய் ப்ரோ, வாட்ஸ்அப் குரூப் மட்டும் பாய் எப்படி ஓபன் பண்றது? நம்ம பசங்க இது பண்றாங்க. வாட்ஸ்அப் குரூப் வெரி சூன். ஓகே. அது மட்டும் லைட்டா ஓபன் பண்ணி விடுங்க ப்ரோ. அது எப்படினே தெரியல ப்ரோ. கோபி ப்ரோ, எனக்கு இன்ஸ்டால மட்டும் மெசேஜ் பண்ணுங்களேன். இப்ப மெசேஜ் பண்ணுங்க கோபி ப்ரோ. கோச்சுக்காம. ஆமா ஆமா. ஓ வினேஷ், ஓகே. கோபி ப்ரோ, அந்த இன்ஸ்டால மட்டும் கோச்சுக்காம எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஈவென்ட் இருக்கா? அப்பாடி கைஸ், நீங்க எப்படியாச்சும் உள்ள ஓடிடணும்டா. நேற்று தேவையில்லாத தோல்வி. நேற்று ஏதோ கொடூரமா போட்டானுங்க ப்ரோ. லைட்டா லேக. முடிஞ்சா? முடிஞ்சு ப்ரோ, முடிஞ்சோ ஈவெண்ட். சரி முடிஞ்சு ப்ரோ. சரி விடுங்க, அடுத்தது வேற ஏதாவது ஈவெண்ட் இருந்தா ஆடிக்கலாம் கைஸ். அடுத்த வாட்டி. இந்த வாட்டி லாஸ்டா தான் சேர்ந்தோம். ஓ நீங்களுமா?
ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. அவசரப்பட்டு தம்ப்நெயில்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு வந்துட்டேன். அடுத்த ஈவென்ட் முடிஞ்சு. ப்ரோ பழைய தம்ப்நெயிலா வச்சிருவோம். சரி இதே இருக்கட்டும் விடுங்க. கைஸ் பாக்குறவங்களா எல்லாம் லைக் பண்ணிட்டீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா? ஓ யாராச்சும் ஒரு நல்ல எடிட்டர் இருந்தா சொல்லுங்கயா எனக்கு. நானே எடிட் பண்ணி தந்துடுறேன். ஆனா அதுல என்ன பண்ணணும்னா பின்னாடி இந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் மட்டும் எனக்கு எடிட் பண்ணி கொடுக்கணும் ப்ரோ. அதுக்கு மட்டும் ஆள் வேணும் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஆரா ப்ரோ, வெல்கம். வாங்க 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 வாங்க. நம்ம ஆள் அக்கௌண்ட் எப்படியாச்சும் நீங்க ரீசன் புக் பண்ண முடியாதுன்னு பார்ப்போம். ஐயோ bro. நம்ம செல்ஃப் எடிட் கத்துவோம் ப்ரோ. கத்துக்கிட்டேன் ப்ரோ. எனக்கு அதை மட்டும் கத்துக்கவே முடியல ப்ரோ என்னால. ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் பண்ணவே முடியல. எப்படி பண்றதுன்னே எனக்கு தெரியல. நானும் யூடியூப்ல பார்த்தேன். கேப்கட்ல பார்த்தா ரொம்ப கிளாரிட்டி அடி வாங்குது. யூடியூப்னா பிரச்சனை. ப்ரீமியம் ப்ரோனா அதுல எடிட் பண்ணிடுவேன். அது ரெண்டாவது சிஸ்டம் வேற ரொம்ப கேவலமா இருக்கு ப்ரோ. எடிட் பண்ணி அவுட் எடுக்கிறதுக்குள்ள ரொம்ப நேரம் ஆயிடுது. சுத்தமாக இருக்குது. என் தம்பி இதை எடிட் பண்ணி போட்டு அடுத்து இதை பண்ணி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா மொரட்டு வெயில்றா அப்பா, முடியல அப்பா. அந்த வெயில்ல இங்க இதுக்கு லைட்டுக்கு முன்னாடி உட்காந்தா உடம்பு எரியுது. ஹராம் பால் தாங்க. ஓவரா பேசுவாங்க ஹராம் பால். கொடுத்து விட்டானு வெறும் அது ஆஹா என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஏத்தி விட்டுரும் ப்ரோ. ஜம்ப லைட்டா கம்மி பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி நல்லா ஹைட் தான். 93 தான். அப்புறம் ஜம்ப். கைஸ் பாக்கலாம் சேனலை லைக் போட்டு பாருங்க. PS5 ப்ரோ. PS5. PS பை தான் யூஸ் பண்றேன். டோன்ட் ப்ரோ. மகன் ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம். மகன் ப்ரோ குவாலிஃபயரே முடிஞ்சு மகன் ப்ரோ. அதுக்கு தான் வச்சேன். கடைசியில் குவாலிஃபயர் முடிஞ்சு போல இருக்கு. விளையாட முடியும். நேற்று விளாண்டுருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம். சரி விடுங்க, அடுத்தது குவாலிஃபயர் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். என்ன ஃபாஸ்ட். ஆனா இந்த சர்க்கிள் போட்டா முன்னாடிலாம் ரெட் கார்டு கொடுப்பானு ப்ரோ. இப்பலாம் கொடுக்கறதுல போல இருக்கு. வாவ். பாலு போட்டுவா நின்னு வேடிக்கை மட்டும் தான் பார்த்தான்.
இத்தனை ஃபவுலு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ப்ரோ, மிதேஷ் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் 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 மிதேஷ் ப்ரோ. கைஸ் பார்க்கணும் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணி பாருங்க கைஸ், புதுசா பார்க்குறீங்கன்னா. வணக்கம் பிசி பாய், வெல்கம் பாய், வெல்கம் வெல்கம். அபு ப்ரோவோட மேட்ச் எப்போ? அதான் அபு ப்ரோ வருவாரான்னு தெரியலையே, வரமாட்டாரு, வேலை நொல்ட்டி விட்டுருவாரு. மேட்ச் போட்டோன்னா நம்ம தான். மெஸ்ஸி ப்ரோ இன்னைக்கு பாருங்க ப்ரோ எப்படி இருக்குன்னு. கைஸ் பார்க்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. பிசி பாய் அந்த வீடியோ இமையா ப்ரோ சேனல்ல செக் பண்ணேன் பாய், அந்த வீடியோவே காணோம் பாய். நானும் செக் பண்றேன், எங்க விட்டேன்னு தரல அந்த வீடியோ. வச்சு அன்னைக்கே சேவ் பண்ணி வச்சிருந்துருக்கான். தான் இன்னைக்கு தான். அதான் பிசி ப்ரோ, அது வீடியோவே காணோம் பிசி ப்ரோ. அவர் எப்ப அவர் 4 மணி நேரம் லைவ் போட்டிருக்காரு. நானும் போட்டு கடந்து தேடு தேடுன்றேன், நம்மளை பத்தி பேசியிருப்பாரு, அதையே காணோம். மண்டபாய் பேசினது இருக்கும் நம்மள்ட்ட, ஓகே அதை எடுத்துக்கலாம். நான் இமையா ப்ரோ பேசினது எந்த வீடியோனே தெரியல. சரி ப்ரோ, கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்குள்ள இந்த ட்ரெண்டே முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ இப்படிவே இருக்குது. ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. யாரு ப்ரோ அது? நிரஞ்ச் ஹாய் ப்ரோ. அண்ணன் அண்ணன் வருவார், வழி விடுங்க, எங்க அண்ணன் அபு ப்ரோ வருவாரு. சரி சரி டவுன் ப்ரோ, ரைட்டுயா. அபுரோட மேட்சுக்கு அப்படியா வராரு அபு ப்ரோ? ஆடிட்டு 10 மேட்ச் குவாலிஃபயர்ஸ் தமிழ்.
ஒன்னும் ஆட்டுன்னு தலைவா இந்நேரத்துக்கு கொளுத்திருக்கணும் தலைவா. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. குவாலிஃபயர்ஸ் எல்லாம் நான் அந்த அளவுக்கு நான் டிவிஷன் புடிச்சு தானே பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி இந்த சீசன் முடிச்சுட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சும்மா 4 மேட்ச் விளையாண்டு குழந்தாச்சு எல்லாத்தையும். அப்புறம் நம்ம இல்லாம எப்படி? நம்ம சங்கத்துல நம்மளே இல்லைன்னா எப்படி? ஆனா எனக்கு என்ன பிசி பாய் ராணுவ படையா? நீர் நீராஜா நிராஜாவா? ஐயோ தலைவா தப்பா அப்படித்தான் மன்னிச்சுக்கோங்க. ஏஞ்சலினா ஜூலியாவே எங்க வச்ச அழகுனா லூரி பொண்ணுங்களுக்கு கனவு கண்ணேனா. என்னடா நீ நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணி கண்டிப்பா 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 நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஏன்னா பை மேனுவலா இருக்குன்னு பார்த்தா அதுலயும் செமி அசிஸ்ட்லாம் இருக்கு கருமம். நமக்கு மேனுவல் கேமிங் தான் கைஸ் வேணும். நோ செமி அசிஸ்ட். செமி அசிஸ்ட் வேணாம், செமி ஆட்டோவும் வேணாம். மேனுவலா கொடுங்கடா. யார் யாரு நான் தானே பாரு என்ன வாழ்த்தி பாரு கிடைக்கும் பாரு. என்னால தள்ளி மட்டும் தான் என்ன விட முடியும். ஆனா பாலை புடுங்க முடியாது. பினாமினல் ரீடர். ஆமா ப்ரோ. கேம் சவுண்டு கமெண்ட்ரி சவுண்டு வைங்க. இந்த வைக்கிறேன் வாய்ஸ். கேம் சவுண்ட் வரல. கேம் சவுண்ட் வரலன்னு கொஞ்சம் கொச்சுக்காம சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். சாரி 2 பேருக்கு நடுவுல ஒன்னு அபு இன்னொன்னு ஜோன். எதுக்கு நடுவுல போட்டியே 2 முகமது ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்சு அவரை அடிக்காம விட மாட்டீங்க போல இருக்கே. அபு ப்ரோவை இன்னைக்கு ஆட வைக்காம முகமது ப்ரோ விட மாட்டாரு. நீ ஓ புரிஞ்சு போச்சா என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஓஹோ டபுள் டச். சூப்பரா யாரு நானா? என் வாய்ஸை கேட்டு சூப்பரா இருக்குன்னு சொன்ன ஒரே தெய்வம் நீங்க தான் ப்ரோ. டார்லிங் பவுல்ரா. ஏன்டா பவுலே தர மாட்டற? அம்பியர் அரகாசுரன் மாதிரி இருக்கான்டா. அப்பா இதுலவாது அடிச்சு அடி நீ வான வேடிக்கை போயிருக்கணுமே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வெல்கம் ப்ரோ. நம்ம பசங்க எப்பொழுதுமே அப்படிதான். நமக்கு ஒண்ணுனா நம்மளே அடிப்பானு. இல்ல நல்ல பசங்க ப்ரோ எல்லாமே. எதுக்கு நடுவுல தலைவா? நோ தப்பா இருக்குண்ணா. முகமது ரெக்ஸனா தேங்க்ஸ் சார். வணக்கம் பாஸ் ப்ரோ. வாங்க வாங்க வெல்கம் தலைவா. வணக்கம் பாஸ் ரெக்ஸனா. ரெக்ஸுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சா? வாய்ப்பே இல்லை. மணி ப்ரோ வந்து சாதிக்காம இறங்க மாட்டாரு. மணின்னு பேர் வச்சவங்க எல்லாம் சாதிச்சுட்டு தான் இறங்குவாங்க கைஸ். அப்பயா அண்ணனா? அது சரி. ஓ அது பொண்ணா? ஐயோ நான் இன்னொரு பையன் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. பொண்ணாடா நீனு? அது மாதிரி பையன். சாரி ஸ்ரீ ப்ரோ. சாரி யாத மரம் ஒன்று விழுந்தது என்ன. கலை ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் கலை ப்ரோ. வாங்க 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 வாங்க. லிட்டரலி யூ ஆர் குட் அட் சிங்கிங். நன்றி நன்றி நன்றி. நம்ம நன்றி நன்றி. ரெக்ஸ் பாய் ஏதேதோ ட்ரை அசையாத மரம் என்ற பாட்டை போட்டாங்க. ஓய் 3 டவர் கிடைக்கிற கடைசியில டெம்ப்ளேட் மணியா. கலை ப்ரோ ஸ்டிக்கர் இருக்கா கை?
ஐயோ மகன் ப்ரோ உங்களுக்கு என்ன ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் இல்லாம எப்படி இருக்கு? மெம்பர்ஷிப் இருந்தா போட்டு விடுவாரு. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. டேய் இவனுங்க யாரா அவனுங்க? தேவா போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. பினாமினல் லீடர் என்றும் மணிக்கு ஒரு முறை நிரூபித்து ப்ரோ கண்டிப்பா ப்ரோ சாரி ப்ரோ சத்தியமா எனக்கு தெரியவில்லை. என்ன ப்ரோ விட்டாம மாட்ட மாதிரி நிக்கிறானுங்க. ஐயோ உள்ள ப்ரோ தெரியும் இதுதான் பண்ணுவாங்க. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product and quickly. ஹாய் ப்ரோ சாம் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். ஐயோ என்னது ஒளிஞ்சிருந்து போது வெளியே வாங்க சிவன். ஓ ஒளிஞ்சிருந்தது போது வெளியே. And reclaimed it in a trice. Pirlo. And he's away. And here's Del Piero going face with his great rival. ஏகே விட மாட்டாங்க போல गाइस. And they've switched it over to the other side. Good switch that. Decent progress down the left. Plays it across. ஒட்டா ஒடுறோம் ஓட்றான். They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Shoots. Neymar. And it's Del Piero. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. இந்த டீம் மாத்தணும் நினைக்கிறேன். That has not gone well. Messi, a player who needs no introduction, and they can counter here. And he's had it nicked away. Can he get on the end of this? Oh, good take and a goal! Shot! Iraq really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they மூணு பேரை கட்டுவாங்களோ गाइस. அதான் அதுல தான் நம்ம ஸ்பெஷல் எப்படி தேவலாத வேலைடா. Iraq have turned up with a human blockade. This is top defense. 12 likes guys, thanks for 12. Aishu bro, hi bro. Schneider. This is the என்ன ஃபைன் ஆள் இருக்கீங்க. ரோமனி நாளை கருக்கல் முன்னாடி கடைசி வரைக்கும் போட முடியும். தட்டில எனக்கு ஒண்ணும் ப்ரோ. தமிழ் ப்ரோ வாங்க. முதல்லாம் மெசேஜ் தப்பா படிப்பாரு. இப்ப யூசர் நேமே தப்பா ப்ரோ வா. ப்ரோ சாரி ப்ரோ சரியா கவனிக்கல. இஷான் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க. கோலார் கம்யூனிட்டி கண்டிப்பா. அபு ப்ரோ அந்த அக்கவுண்ட் பாட் அனுப்பி பாருங்க ப்ரோ புரியல. அந்த அக்கவுண்ட டியோடி பாட் ஆன் பண்ணுங்க ப்ரோ. அந்த பாட் ஆன் பண்ணுங்க. புரியல ப்ரோ இஷான் ப்ரோ புரியல. கரெக்டா படிக்கலனா தான் அது தவறான செயல்கை. ஆரா ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க. ஐயோ பண்ணலைக்கா சாரி ப்ரோ. பண்ணலைக்கு நன்றி கேஷரே. நீ என்னத்தான் மானே தேனே போட்டாலும் அண்ணே ப்ரோ கம்யூனிட்டினாலே அப்படிதான். கண்டிப்பா ஜாலியா இருக்கிறது தான். ஜாலி தான் நமக்கு முக்கியமே ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே. அண்ட் மை லைக் நோ ஓகே நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் 13th லைக். அப்புறம் வணக்கம் 14 லைக் கைஸ். 14 லைக் நன்றி ஹாரா ப்ரோ நன்றி. தேவராஜ் ஹாய் தலா ப்ரோ. தேவா ப்ரோ வாங்க வெல்கம் தேவா ப்ரோ. இஷான் ப்ரோ யாரு ப்ரோ? இஷான் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. அஜய் ப்ரோ வெல்கம் வாங்க கைஸ். பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா போயிடலாம். அவரோ வணக்கம் ப்ரோ. அவரு ரெடியா? யோ ப்ரோ வரீங்களா இல்லையா? கொளுத்திடுவோம். ஆனா ப்ரோ நீ செய்யாம விட மாட்டாங்க கைஸ். டோன்ட் ப்ரோ ரூமை கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படி. வராற என்னன்னே தெரியலையா? லைவ் லாஸ்ட்ல ரெடி பண்ணிருக்கேன். ஓகே கண்டிப்பா ப்ரோ. இஷான் ப்ரோ அஜய் ப்ரோ ஹாய் அப்படின்னு போய் ஆளாக தெரியல. பினாமினல் ப்ரோ நான் அது ஒன்றும் இல்லை. அது தப்பா படிப்பேன் அதுதான். மற்றபடி வேற இல்லை. கமாண்ட் வந்து யார் கமாண்டையும் விடக்கூடாதுன்றதுக்காக நல்ல எண்ணத்துல படிப்பேன். பசங்க வந்து அப்படி தப்பா படிக்கிறது பினாமினல் ரீடர் போட்டுருவாங்க. அது பினாமினல் ஃபினிஷ் அந்த மாதிரி. அதனால முகமது ப்ரோ வீடு எப்படி போச்சு? அதெல்லாம் பிரியாணி தராம ஒல்டல் முகமது பாய் நெஞ்சிலே குத்திட்டாரு. அடுத்ததும் கொடூரமா கொடுக்குறாங்க கை.
இல்ல அபு ப்ரோ இப்பலாம் நம்ம பசங்க இருக்காங்க. இல்ல இல்ல இல்லனாலும் டான்ஸ் கன்ஃபார்ம் கைஸ். வீடியோவோட வரும் கவலைப்படாதீங்க. அப்புறம் மார்னிங்ல என்னையே கூல் பண்ணிட்டீங்க அப்படி. குவாலிஃபயர் என்னாச்சு ப்ரோ? குவாலிஃபயர் ஆடல ப்ரோ. கடைசியா எனக்கு டீம் முடிஞ்சுச்சு. அடுத்த சீசன் ஆடிக்கலாம் விடுங்க. குவாலிஃபயர் ஆனா ஆடுவோம் கைஸ், கண்டிப்பா ஆடுவோம். நமக்கு இருக்க திறமைக்கு கிச்சா அந்த மாதிரிதான் ஆடலாம் ஆடலாம் ஆடலாம். ஒரே புலம்பலாம். அது 2-1 தான். 2 பேருக்கு தான் போட்டியே ப்ரோ. அது வந்து கேம்னாலதான் புலம்பலா இருக்கும், மத்தபடி வேற எதுவும் இல்ல பாஸ் ப்ரோ. பிரச்சனையே சாரி முகமது ப்ரோ. ஐயோ பாஸ் ப்ரோ, சாரி பாஸ். அது பிரச்சனையே கேம் தான் ப்ரோ. கேம் ஜாலியா இருந்துச்சுன்னா சூப்பரா இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அபு ப்ரோ உங்களை கூட ரெடியா இருக்கிறாரு ஜோன் ப்ரோ. ப்ரோ சாம்பியன்ஸ் லீக் பிஎஸ்சி vs லிவர்பூல் யார் ப்ரோ வின் பண்ணுவா? ப்ரோ பிஎஸ்சி வந்து கொடூர டீம் வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. லிவர்பூல்லாம் டீம்னு கம்பேரிட்டிவ்லி டீம்னா பிஎஸ்சி தான் அடிச்சா பறக்க விட்டுருவானுங்க. தேவராஜ் ப்ரோ மொரட்டகை. இஷா ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ நானும் முஸ்லீம் தான். ஓ அப்படியா, சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே ப்ரோ, ரைட். தான் ப்ரோ நைஸ். அஜய் ப்ரோ ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ. கைஸ் டோன்ட் டிமோட்டிவேட். இல்ல இல்ல இல்ல, டிமோட்டிவேட்லாம் பசங்க பண்ண எப்பொழுதுமே மோட்டிவேட் தான். ஒரு நாள் வரலன்னா துடிச்சிருவானுங்களே அப்படி. ஒரு நாள் லைவே போல அவனு கேட்கவே இல்லை. ப்ரோ நான் குவாலிஃபயர் முடிச்சிட்டேன். ஓ சூப்பர் ப்ரோ. எதுல முடிச்சிங்க கைஸ்? விஷான் ப்ரோ ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டே ஆடுங்க. அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே பழகிக்கோங்க அவ்வளோதான். ஆல்ரெடி ப்ரோ இன் கிஸ் ஆகுது. சாரி கைஸ். ஆரா ப்ரோ டிமோட்டிவேட் ஆகுது. சரி முகமது ப்ரோ என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்களும் ஜோன்? இன்னைக்கு இன்னைக்கு ப்ரோ அபு ப்ரோ வந்து தோத்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த பாட்டு தெரியுமா ஆடணும்? சின்னக்கு 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 அந்த இது வரும் தெரியுமா, அந்த பாட்டு தான். நாங்க கொடுத்துருவோம் தான் அவருக்கு மோட்டிவேட். கண்டிப்பா கண்டிப்பா வரும். அந்த இது வரும்ல மழை காலத்துல அடையிறாங்களே, சின்னக்கு 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 அந்த இதுதான். பிஎஸ்சி வில் ஷுவர்லி வின். கண்டிப்பா ப்ரோ, பிஎஸ்சி தான் ஆளு. நான் டிமோட்டிவேட் பண்ணல. ரோஸ் பண்றது டிமோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி பண்றீங்க அதுக்கு. ப்ரோ உங்களுக்கு எப்படி போச்சு ரம்ஜான் ப்ரோ? நான் ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் கிடையாது. நன்றி. ஓ சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ, அப்ப பிரச்சனை இல்லை. அப்ப ப்ராப்ளம் இல்லை. ப்ராப்ளம் ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு அசிஸ்டையும் ஆஃப் பண்ணிருங்க, அப்பதான் நல்லா இருக்கும். அபு ப்ரோ நோ பிளான். பீட்டர் ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் கைஸ், வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் கைஸ். யார் ஐடி ப்ரோ இது? இவர் ஐடி ப்ரோ. நம்ம மண்டபாய், சாரி மண்டபாய் என்ன பாருங்க, இது ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஐடி. அவர்களே Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition and he'll adapt சின்னக்கு டான்ஸ் கைஸ். is requested of him. I think he's going to have a huge impact on this team. I think மத்த டீமுக்குலாம் that's rather hopeful. Oh, that is very close. ஆறானா மிஸ்யூரன் தென்னை அது சரி. ஜோன்ஸ் ப்ரோ ப்ரூஃப் இருக்கு. இல்ல ப்ரோ அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. நீங்க நான் ஆடுறதே ஜாலிக்கு ஆடுங்க அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு பிடிச்சத பண்ணுங்க. Pass is just off target. Looking to play him in. That's a good ball out wide. Bullet. And here's Drogba. And it's Nedved. He's tried one. Danger averted for now. ப்ரோ உங்களுக்கு வீடியோ அனுப்பிச்சு ஓகே ஓகே அனுப்பிச்சுடுங்க ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. நீங்க விளையாடுங்க ப்ரோ, நல்லா விளையாடணும், அதான் நமக்கு பிரச்சனை. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, that's a key interception. அவனுங்க ட்ரோக்பா 7 அடி தாவறான். Threads one in. அண்ணா Well, that's good defending. நீங்க ப்ரோ ரேம்ஸ் ஃபார்மேட் என்ன தெரியும்? No chance to get on the turn. Messi. So it is still 0-0. அகண்ட கால இருக்கீங்கன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியல ப்ரோ. Rummenigge. Oh, played right into his path. And a chance. ஆமா Goal, Brazil. அழகர். That
ரெக்வெஸ்ட் பாய் சொல்ல டோன்ட் ப்ரோ ஒன் ரெக்வெஸ்ட் ஒன்னு உங்களுக்கு தாங்க ப்ரோ தாங்க கண்டிப்பா தாங்க ஏய் என்ன ப்ரோ இப்படி பண்றானுங்க ஐயா ப்ரோ Well, இந்த that gives ஃபார்மேஷன் them the பார்க்கலாம் privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. He's got full. Firm header just off target. He did so well. அவரோ டான்ஸ் கிளப் வச்சிருக்காரு About the accuracy. அது சரி ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு கிளப் பாரா ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஓஜி தமிழன் ஹாய் ப்ரோ ஐயோ ஓஜி தமிழன் சாரி ஓஜி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஏய் என்னடா Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Lovely pass. He's having a shot. அம்மா சம மிக்ஸ் வேற ஒரு கேவலமான மிக்ஸ் எந்த யூடியூப்லயே பார்த்துட்டு Right away. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. And it's Messi. गाइस இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் எந்த சேனல்லையும் பார்க்க முடியாது Who always likes having a bit of space in front of him. ஏய் கொஞ்சம்டா Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against அது கன்வர்ட் ஆகியிருந்தா எனக்கு சூப்பரா இருக்கும் ever so determined. And here's Del Piero. A well cut out. ப்ரோ சாமா ப்ரோ உண்மையாமே Rummenigge. Yeah, bro. Here come Brazil on the counter. Yeah, it's a really well measured ball. Here's found Okay. a way through. Pinches Ah! Ferdinand did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh. ஆளுங்க ஹாய் ப்ரோ கலை ப்ரோ ஜோன் ப்ரோ உன்னை தடுக்க முடியும் நம்ம தாங்க ஆளுங்க பாருங்க பா யப்பா Proves just a little bit too strong. டேய் Oh, he's been caught on it here and again. ஓ எப்படி இருந்தாலும் பிடிச்சறாங்களே But to get on the score sheet. வணக்கம் குழந்தை ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ மஜ்னு ப்ரோ வெல்கம் கார்த்தி ப்ரோ வாங்க வெல்கம் இல்ல மொகம் ப்ரோ அவரு அதே ப்ரோ இங்க தான் கைஸ் பார்க்கணும் சேனல் அப்படியே லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Very first corner. Cleared away. Pirlo. ப்ரோ ஒச்சு ப்ரோ எது எந்த கவட்டக்குள்ள போனாலும் கவட்டக்குள்ள போக மாட்டே அண்ணன் Intercepted. That was well played. Well stopped. அண்ணா வர்றான் ப்ரோ Seen through all of லேட் ஆகுது Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Out to the left it goes. Rummenigge. மஜ்னு ப்ரோ ஆபீஸ் இல்லையா முடிஞ்சா Berry. Messi. They want to make the most of this turnover. தம்பி Space. என்ன வச்சுதான் ஐயோ And the shots. சூப்பரா ஆறாம் ப்ரோ டக்குன்னு மேனுவல் மாத்துறான் ப்ரோ இது ஜோன் ப்ரோ நேத்து என் கோல் கீப்பர் பண்ணுறீங்க இன்னைக்கு அவார்டு வருது They were starting to look more and more threatening, Peter. மஜ்னு ப்ரோ ஆபீஸ் இல்லையா ப்ரோ பாக்ஸ் ப்ரோ ஓகே ஜோன் ஸ்டெப் போடணும் போலயே ஸ்கிரிப்ட் மேட்சா Some heroic. ப்ரோ கடுப்பாகுது ப்ரோ But even that. கொடூரமா பண்ணானே ப்ரோ This time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that. So கைஸ் பார்க்கலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க it's really sharp play. It was well read, and he was a little quicker than everybody else. டேய் போட்றா And that has added a whole ஏன் new பண்ணாத complexion போறான்டா to the வீட்டுக்கு game. This is referee's had a look. ஜோன் ப்ரோ சார் He's blown his whistle for. அபு ப்ரோ இன்னைக்கு So it's all square. IPL. Neither side has been able to make a Guys. difference, but it has அதனால அது வந்து மேட்ச் ஃபிக்ஸிங் அதை எதுவும் பண்ண முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது midway point of the game. Oh, what a half of கிராஸ் ப்ளே பண்ணுங்க ஜி ஜோன்ஸ் ப்ரோ கிராஸ் ப்ளே ஆன்ல தான் ப்ரோ இருக்கு ஆன்ல தான் இருக்கு இஷான் ப்ரோ என்ன நீ அது speed brilliance. கவட்டை இருக்கு கண்டிப்பா பாஸ் ப்ரோ ஏதோ பண்றானு ப்ரோ என்ன இளவன் தான் And if you just எல்லாம் கரெக்டா காலிட்டு வந்துடுறானு ஃபார்மேஷனை பார்க்காம வரதான் தப்பு ஃபார்மேஷனை பார்த்தா நம்ம தான் தம்பி and that's a good ball. Crosses it in and again. Pirlo can see things others simply cannot.
ப்ரோ ஸ்டாம்ப் லிட்டரா செம்மையா இருக்கான் ப்ரோ. இருக்கான் ப்ரோ. ஓ ப்ரோ இப்பதான் வீட்டுக்கு வந்தேன். ஓ ஓகே 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 ஓகே. கவட்டையில இல்ல ப்ரோ, சூனியம் அது இல்ல. சொன்னேன் இல்ல, 2 பில்டப் தான். Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. The worst choice he could pick. He needed to get his head up and see the outlet to his right. இந்த மாதிரி பாக்கலாம் எங்க வெயிட் பார்த்துருக்கீங்க. Face to face with the keeper. ஃபினிஷ் பாஸ் பார்த்துருப்பீங்க, பாஸ் நான் பார்க்க முடியாது, ஃபினிஷ் வேணா பார்த்துருப்பீங்க. கன்வெர்ட் ஆகுறது தான் கஷ்டம், அதை தான் நான் பண்ண மாட்டேன். மேட்சுக்கு தேவை அதுதான். ஒரு நிமிஷம் நின்றா, குதிக்காரா கத்தக்கடிட்டு. ஈவெண்ட் ப்ரோ, ஈவெண்ட் ஓவர் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. நான் மறந்துட்டேன் ப்ரோ. ஜோன் ப்ரோ நாளைக்கு லைவ்ல அபு ப்ரோ இல்ல நான் இன்னைக்கு ஷார்ட்ஸ் வந்து போ ஆஃப். அபு ப்ரோ வாட் டன் இல்ல அந்த இது ஜோன் ப்ரோ கரெக்டா ரீச் பண்ணிட்டாரு. தலைவா ப்ரோ கரெக்டா பண்ணுவேன் ப்ரோ. அது டக்குன்னு இது பண்ண முடியாது, அதுதான் பிரச்சனை. Brazil take the lead. Oh, that's well spotted. And it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Pull it. Nedved. Played out to the left flank. Rummenigge goes for the shot. ப்ரோ ஏதோ விளையாடுறான் ப்ரோ, ஆனா கோல் போகுது ப்ரோ அவனுக்கு. டோன்ட் ப்ரோ பை. ஓகே ஷான் ப்ரோ வாங்க நாளைக்கு வாங்க. நாளைக்கு தப்பா Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. And it's Del Piero looking for options for movement. அந்த லைன்ல ஓடுறான்டா. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know the interest value of this game. பயந்துருச்சு பயமுள்ள இந்த மாதிரி கோலை மிஸ்னா அதான் அப்படிதான் ப்ரோ. அது ஒரு சில நேரம் இதாகும் ப்ரோ, லாக் ஆகி நின்றுவானுங்க. அது பிரச்சனையே அப்படிதான், ஒன்றும் முடியாது. கரெக்டா பண்ணீங்களா? ஓய் இருங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் உள்ள போயிரும். அம்மாடியா டேய் எப்பறா நெபியை வச்சு நீ பிளாக் பண்ற? நானா புரியாம இருக்கு. This is Del Piero and this is Neymar. Now there's the clearance and smartly reclaimed. ஐயோ செம்ம அசிஸ்ட் கைஸ். நான் சொன்னேன்ல கண்ணுக்கு தெரியாத பாசெல்லாம் பார்க்கணும்னா ஜோன் சேசில மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். ஏன்னா வந்து அப்படி விழுவும். கரெக்டா பண்ணுவீங்க. ஒய் நான் தப்பா பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கணும் போது கரெக்டா படி. ஓ கரெக்டா பண்றவ தப்பா. ரைட் ரைட். ஆஃபீஸ்ல இருந்து இதே பாக்குறது கஷ்டம். ஆமா ப்ரோ கண்டிப்பா ப்ரோ. இதுல எங்க 2 ஐடியா இருந்து பண்றது? கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பிசி பாய் ரெக்ஸ் நைட் ஷிஃப்டா? அது சரி. அது என்ன ப்ரோ குவாலிஃபயர்ஸ்? அது ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. குவாலிஃபயர்ஸ்னா நம்ம அதில் நம்ம விளாண்டு குவாலிஃபை ஆனோம்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் கொண்டு போவானுங்க. அதுதான் குவாலிஃபயர்ஸ் ப்ரோ, ஒன்றும் இல்லை. ரெக்ஸ் ப்ரோ, சிவம் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. இல்லை கைஸ் சிவம் எங்க ஆளையே காணோம். Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. And he was quick to react. மால்டிலாம் ஒரு கிராஸ் போறான்னு நினைச்சே பாருங்க. Bumps him off it and wins back the ball. Del Piero looks bro lag bro. இதான் bro பண்றானே கருமம். Cristiano Ronaldo.
Passing is இவன் crystal 3CB sharp. ஃபார்மேஷனா Threatening ball. பையன் With so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Rummenigge. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் Neymar. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides going to have to settle for the draw now. It's Nedved. It's loose now. ரொம்ப வளராயடா That is good pressure. Just hound it. Shapes the shoots. கேவலமா இருக்குடா ஃபார்மேஷன் That's what you call ரொம்ப அடுத்து 3 வந்துரும் goalkeeping. Cristiano Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. டேய் எப்படிடா அது வாங்குற அதான்டா எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எப்படி வாங்குறானே Majnu bro, it's now here chance maker finisher. Majnu bro is now here chance maker is equal to chance is equal to making finisher. இல்ல ப்ரோ இல்ல பாஸ் ப்ரோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் இப்பதான் கிளம்புறேன் ஓகே பா பாத்து போங்க ரெக்ஸ் பாய் சூப்பர் கேம் பிளே இன்ஃப நன்றி ப்ரோ க்ளீன் கோல் ஆமா மஜன் ப்ரோ 20 லைக்ஸ் கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் 20 லைக்ஸ் கைஸ் மகன் ப்ரோ நீங்க நியூவா கிரியேட் பண்ணுங்க ப்ரோ இதோ பாக்குறேன் ஓகே உன்னை எப்போ ப்ரோ இ ஸ்போர்ட்ஸ்ல வா இ ஸ்போர்ட்ஸ்ல பாக்குற அளவுக்கு சத்தியம் நான் பெரிய பிளேயர் கிடையாது மஜன் ப்ரோ யாரோ உங்களுக்கு தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க அதுதான் எனக்கு தெரியல தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் யாருன்னே தெரியல ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ஏசியை போட்டுக்கிறவங்க ரொம்ப இது சிவம் ப்ரோ சொல்லிட்டு தெரியலையே அவர் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ ரெக்ஸ் ப்ரோ இப்போதான் கிரியேட் பண்றேன் ரீசெண்டா அப்படின்னு ஓகே அப்போ பாய் அந்த இது மட்டும் பாய் குரூப் மட்டும் பாய் எப்படின்னு சொல்லி நான் கிரியேட் பண்ணி வாட் இஸ் அப்படின்னா புரியல ப்ரோ சிவம் எங்க ஆளே காணும் அர்ஜுன் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா எப்ப லைவ் சொல்லுங்க ரொம்ப வெயிட் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவ்வளோ வெயிட் இருக்குது ஐயா வானாவே உன்னைய நம்பிதான் இருக்கு எப்படியாச்சும் ஜெயிச்சிருக்கா கண்டிப்பா ப்ரோ ஒரு சான்ஸ் மேபி நம்ம கிடைச்சா ட்ரை பண்ணலாம் அதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்க்க தான் முடியும் அது எந்த அளவுக்கு நடக்கும் நடக்காது அப்படின்றதே தெரியல ப்ரோ அதுவும் தமிழ்நாட்டிலலாம் ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ இன்ஃபண்ட் சூப்பரா ப்ளே பண்றீங்க நன்றி ஸ்ரீ ப்ரோ நன்றி ட்ரௌசர் பாண்டி ப்ரோ எப்போதுமே வீட்டில் ட்ரௌசர் தான் ப்ரோ அதான் நல்லா இருக்கும் என்னையா ஒரே சவுண்டா இருக்கு ஜோன் இல்ல அது ஏசி ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ இதை ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சவுண்டா இருந்தா சொல்லியிருக்காங்களா ப்ரோ அது ஃபேன் ஏதோ பஞ்சாயத்து ப்ரோ என்னன்னு தெரியல ஹாய்ஸ் வெல்கம் இன்னைக்கு நோ லைவ் ப்ரோ ஆனா சூப்பர் ஓ அப்படியா சரி ஓகே ப்ரோ என்ன ப்ரோ இன்னைக்கு கொடூரமாவே இருக்குது ஜிங்கிள் பெல் அது தவறான செய்தி ப்ரோ கைஸ் பார்க்கலாம் சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் 20 லைக்ஸ் அரை மணி நேரத்திலேயே 20 லைக்ஸா நன்றி தலைவர்களே ப்ரோ அது எந்த லைவ்ல மஜ்னு ப்ரோ நடக்குது இப்போ நீங்க லைவ் போடாம வெறும் குவாலிஃபையர்ஸ் மட்டும் வைப்பீங்களா அவ்வளவுதானா சிங்கிள் பெல்
ஃபேன்ல ஏதோ பிரச்சனை. ஆமா ப்ரோ, ஜிங்கிள் பெல்ஸ் தலைவா இல்ல. அரா ப்ரோ, இல்ல ஜிங்கிள் பெல்ஸ்னா அது இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ இருங்க ப்ரோ, ஃபேன்ல ஏதோ பிரச்சனை. ஆமா ப்ரோ, என்னன்னு தெரியல. ஏதோ கீச்சுன்னு சவுண்ட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அல்டிங்கல் வந்துரும். வெயிலா வேற இருக்கு bro. கொடூரமா வெயிலா இருக்கு ப்ரோ. உங்க ஊர்ல எப்படி இருக்கு கைஸ்? யாஸ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. ஜிங்கிள் பெல், ஐயோ வேணாம் ப்ரோ. வேண்டி சாருக்கு நியூ வெர்ஷன் வருமா? இல்ல, வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. வேண்டி சார்க்குலாம் கிடையாது. வேண்டி சார்லாம் இனிமேல் விடவே மாட்டாங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சா இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகும். என்ன லைவ்ல ப்ரோ? ஓ, நீங்க ஸ்டீம் போடுவீங்களா? ஓ, நீங்க விளையாடாம சும்மா குவாலிஃபையர்ஸ் மட்டும் வச்சு இது பண்ணீங்களா? ரைட். This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding. ஓ, அவன் பாருங்க, நமக்கு மேல கண்ணு தெரியாது. Forward running, and it enables risk taking while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of people who seem to have kind of ignored it and just put it to bed, but it still works. It's still valid, and I think we're going to see it be successful. மாடா இல்ல டா சாரி ப்ரோ, தெரியாம தப்பா எடுத்துக்கிறீங்க. கோடியில் பலரும் ஜோன்ஸா வாய் ஒத்துக்கே வழி இல்லையே நண்பா. கோலா பாத்தீங்களா கைஸ்? ஒன்னும் இல்ல, இந்த மாதிரி கோல் பல வாட்டி போட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் நம்ம பசங்களுக்கு நல்லா தெரியும், இந்த மாதிரி நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. அமெரிக்காவே ஜம்ப் பண்ணாலும் கேன்டானா தான் ஆள். ஆடா கைஸ், எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? ஒரு லைட் எப்படி இருக்கான்னு செக் கூட பண்ண போறோம். ஷோ டைம்க்கெல்லாம் செக் பண்றதே இல்லை. So the game's first significant moments, and it's come தலைவா. Rummenigge looking to play him in, and the counter is on. Looking for the run. It's run loose here. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. ஓடு ஐயோ, அது கோல் பெஞ்சினா சூப்பரா இருந்திருக்குமே. And that would have been some goal. ரெக்ஸ் பாய், நீங்க தான். அது சரி. டாப்ல ஜோன்ஸ் ப்ரோ வாங்கி ப்ரோ வாங்கி தரேன் கண்டிப்பா. என்ன ப்ரோ? மேட்டரா ப்ரோ. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Oh, now here's an interesting matchup. He's having a go. Tappingla guys. Perfect save from the keeper. Lamine Yamal clearly thought he had the beating of the keeper. Rijkaard gets a foot in here. And that's the end of that. It all started well enough. டேய் அம்மாடி. ப்ரோ பாஸ் தூக்கி போட்டு பாஸ் விளையாடுறதெல்லாம் ஈஸி ப்ரோ. ஒரே ஒரு L1 முக்கோணம் தான். ஆனா இந்த வித்த காட்றது தான் கஷ்டம். गाइस பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க गाइस. புதுசா பாக்குறீங்க அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. McAllister is always scanning the pitch for targets. ஐயோ ப்ரோ பால் போவாத நினைச்சேன். வெயிட் Wonderfully smooth, smart. இந்த ஃபேனை சரி பண்ணடா முதல்ல. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. So that's 2 now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Hey, போச்சு. ஐயோ. Can he latch on to this? Iniesta with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. And into the grateful arms of the keeper. Good take in a good area. அஜின் ப்ரோ என்ன வானவ குரூப்புக்கு ரெடி பண்ணிட்டீங்களா? நைட் ஸ்ட்ரீம் ஜாலியா பார்க்கலாம் போல இருக்கே. Rummenigge
பண்ணிடலாம் ப்ரோ. கேட்டு பண்ணாமலாம். இப்போ பாருங்க அடியை மட்டும் கரெக்டாக பின்ன ப்ரோ. வாங்கி தரீங்களா? அப்போ எனக்கு ஒரு சிக்கன் பிரியாணி, ஒரு மட்டன் பிரியாணி, 2 கோக்கு, ஃபுல் கிரில். ப்ரோ இவ்வளோ சாப்பிடுவீங்களா ப்ரோ? சிக்கன் சாப்பிடுவீங்களா? Can he get on the end of this? Ronaldinho. No way through. மாட்டினா. Well, the defence just about came out on Guys, top, but they were certainly tested. Tries to play it through. And it's Iniesta. That's a good intervention. Offside trap is That was what he had to make in the face of danger that was growing. That is ended up in no man's land. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Baresi calmly anticipates. Best. He is just caressing the ball. There's a beautiful bro, sama bro. Willing running on one side, dogged defense on the other. lagda check karumunda. Oh, that's superb. That was mighty. Carrying is carrying வஜனோ வந்தா நீ வா bro உனக்கு இல்லனே. ஓகே இல்ல நான் பாக்குறேன் இல்ல புரியுது நான் பார்க்கணும் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். McAllister. Rijkaard. Best. Yamal plowing through the middle. That's a little off target. 2 minutes has been indicated. ஃபர்ஸ்ட் டச் தைசி கொஞ்சம் ஓடுவாங்க. Squeeze it through. Great vision. டிஃபென்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. And they win it back again. அப்புறம் விட்டா அவ்வளவுதான் கிழிஞ்சிரும் ட்ரவுசர். ப்ரோ டீம் வானோ துபாய் மெயின் ரோடு அபு துபாய் குறுக்கு சந்து கோயில் 69. கண்டிப்பா இல்ல ஸ்டீவ் ப்ரோ பாத்துக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுதான் பண்ணக்கூடாது. அந்த ஃபேன் ஆன் பண்ணா ரொம்ப இருக்குதுங்க. சிஸ்டம் வேற இருக்கா, லைட் வேற இருக்கு, ரொம்ப எரியுது. ஜோன்ஸுக்கு எங்க ஜோன்ஸ்க்கு எங்க விழுகணும்னு தெரியல. புரியல ட்ரெக்ஸ் பாய். அப்போ புரியலையே. நீங்க ரீல்ஸ் பாத்தீங்களா கைஸ்? இது வச்சிருக்கானா ஒரு ஃபாலோவர் எங்க ப்ரோ? என்ன வச்சிருக்கான்? 3 இது வச்சிருக்கானே மென்டல் பையா. ப்ரோ போட்டு வா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ போட்டு? ஓகே நான் அப்புறம் வரேன். கண்டிப்பா மஜன் ப்ரோ வாங்க நான் வரேன். லைவுக்கு வருகிறேன். நீங்க லைவ் போடுவீங்களா? வரேன் வாங்க. நான் தான் பாஸ் பண்ணுமா? அவன் Maldini. R3 யூஸ் பண்ணா பண்ணலாம். Now can they get him away? That's a shade optimistic. Leicester gets it clear. Baresi. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Always into this. Oh, look at the finish. பாஸ் ப்ரோ. மெக்காலிஸ்டர் நல்லா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச மெக்காலிஸ்டரா இல்ல வந்து டேனி ஆல்மோவாவா? நான் எனக்கு மெக்காலிஸ்டரா. Iniesta goes on a charge down the left. ப்ரோ அடிச்சு இழுத்து வாங்கிட்டு போறான் ப்ரோ. Ronaldinho. Yeah, they were looking for a counter attack. Looking for options for movement. Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions. Great ball and he's in here. Can he finish? That looks a foul. Yep, referee's given it. அடிச்சு இழுத்து வாங்கிட்டு போறான் ப்ரோ. குரூப் ரெடியா?
ரெடி ப்ரோ. ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். டிஸ்கார்ட் லிங்க் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ, நான் வரேன் ப்ரோ, ஒரே நிமிஷம். குரூப் பண்ணி ரெடி. It's Ronaldinho. That looks a good ball through. Rummenigge, he is onto this. He shifted it to the என்னடா பாஸா? and he whips it in, punched away. Just eases him off the ball. Van der Sar. Couple of goals between the sides, and it's The still attendance early in for the this second match half. was 71,898. He's certainly caught him there. It's என்ன a free கதையாச்சு? kick. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Rijkaard. Best. No, again, there's no way through. Cafu. Now it's Cruyff. டிஸ்கார்ட் இல்ல வாட்ஸ்அப்ல கிரியேட் பண்ண சொல்றாரு அபு பாய், அதுதான். Ronaldinho. Rijkaard. Now there's a... It's Ronaldinho! ரெடி கோபி ப்ரோ. And இங்க அபு பாய் ரெடியா? out somehow. Ronaldinho actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. That is good. செம்ம டிஃபென்ஸ் ப்ரோ. Swung over. கஃபு கொஞ்சம் முன்னாடி வரானா? டிஃபெண்ட் கொடூரமா பண்றான் ப்ரோ, தேவைப்படுற இடத்துல ஆளு இல்ல. Rummenigge. Ronaldinho! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. And the pass is intercepted. Can he spark a counter here? This looks promising. He's picked his way through. And a chance! எப்பா எப்படி ஜாயின் பண்றது? வாட்ஸ்அப் குரூப் வேணும். Cross. Best. Closing in on the last quarter of an hour. நானே யோசிக்கிறேன். Yamal has it out wide. ஏகப்பட்ட குரூப் இருக்கு ப்ரோ, அதனால தான் சரி ஓகே எதுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டு That has not gone well. யோசிச்சுட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப் கேட்குறீங்களே பாய். Oh, that's fabulous. Rummenigge. He's charged, surely. Oh, it looked ப்ரோ like... அவனுக்கு 5 டவர் ப்ரோ, எனக்கு 4 டவர் ப்ரோ. Judging by his Add me reaction, also. கண்டிப்பா ஆறா ப்ரோ, ஆட் made பண்ணி. more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. Coming on to replace என்ன ப்ரோ கொடூரமா இருக்கானுங்க. number 15, Bale. வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்காது இல்ல ப்ரோ, நான் என்ன ஓபன் பண்ணல ப்ரோ, ஓபன் பண்ணி தான் இது பண்ணனும். யார் ப்ரோ இது? நம்பாளு. It's their second corner of the game. Manchester United. டிகேஸ் பை ஓகே கண்டிப்பா ஸ்டீவ் ப்ரோ நாளைக்கு பாப்போம். வாங்க நாளைக்கு. ஸ்டீவ் ப்ரோ. And here's Del Piero. That's been intercepted. Now it's Cruyff. Manchester United needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Oh, Red, nice interception. Cruyff, he's shifting through the gears here. Aims beyond the defence. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in there. விட்டுறா. It's loose now and they want to get it back. சரி गाइस பை சரி ஆறா என்ன சொல்றேன். As confirmed by the... ஓகே பை. இன்னும் நாளைக்கு சந்திப்போம். Well, they've got it again. Searching pass he's played there. And it's been played through. And this is Hullet. And the shots! Neymar are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. The referee's awarded a free kick.
கோல் பயங்கரமா இருக்கும். The most அக்கல் பால் கரெக்டா effective இருக்கும். save அதுக்கு ஆனா நல்ல is பிளேயர். offering a right smile there. 2 minutes to be added on. And here's Del Piero. He is through here. And the shot. And அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ப்ரோ டோட்டலா ஒண்ணுமே ஒண்ணுமில்ல. well, don't you just நான் love 6 it when a டிஃபென்ஸ். plan comes together? ப்ரோ 3-2-2 ஃபார்மேஷனும் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. லிட்டரலா அது கொடூர ஃபார்மேஷன் ப்ரோ. அது கரெக்டா வச்சு விளையாண்டா செம்மையா இருக்கும். ஒரு மேட்ச் ஆச்சு அப்ப 50 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எப்பாடி. எனக்கு போட்ட மேட்ச் ஃபுல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் போல இருக்கு. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். எல்லாரையும் ஆட் பண்றேன் மக்களே. ஓகே ப்ரோ. அபு ப்ரோ என்னையும் ஆட் பண்ணிருங்க ப்ரோ. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாருங்க. இல்ல ரைட் ரைட்டா பாய். பிரேசி மொரட்டா இருக்கான். கிக் வச்சுக்கோமா. செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கரா? 4 பேருமே செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கரா இருக்காங்க. இல்ல எதுக்கு அங்க செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் ஆச்சு? பாஸ் பண்றவனா எடுத்து போடலாமே. ஏமாப்ல இங்க எல்லாமே ஆச்சு. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. யார் ப்ரோ பெஸ்ட் லெஜெண்ட்? Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up. ஹாய் ஜோன் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. ருத்ரேஷ் ப்ரோ வெல்கம் 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 ருத்ரேஷ் ப்ரோ. Well, we're underway. Iker Casillas, Jim, a man considered amongst the greatest ever when it comes to goalkeeping. Yeah, and it's all the more impressive given that he's relatively short for a keeper, Peter. But he makes up for it with his agility, his laser focus, and the ability to live up to the big occasion. Also, don't forget the way he exerts control, despite not being particularly outspoken. That is something else too. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Oh, super find. And he welcomes it in. He's having a shot! பெஸ்ட் மாஸ்டர் பெஸ்ட் லெஜெண்ட் தான் ப்ரோ. அப்படியா? மாஸ்டர் லீக். மாஸ்டர் லீக்னா என்ன ப்ரோ? ஆக்சுவலா எனக்கு அதுவே ராரா ப்ரோ ஒன்லி ஃபார் மொபைல். Healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Another corner. Any better luck this time round? இது மாஸ்டர் லீக்னா ஆக்சுவலா என்னது? நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் நான் இது பண்ணது. ஏய் என்னடா பண்ற? With the short one. That is lovely. Ronaldinho. Oh, it's played into the area. It's a mighty அண்ணன் இப்ராஹிமோவிச் அப்படி கூட. massive goal. Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Simple, certain, effective. ஹாய் ப்ரோ. வாங்க வாங்க. Guided it in. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So the game's first significant moment, and it's Ibrahimovic. ப்ரோ இது நமக்கு. Good run, lovely take, but that is where it's. ஹாய் ப்ரோ. ஹபீபி. ஹாய் ப்ரோ. His run enough to ஓ மொபைல். ஓகே ஓகே. மாஸ்டர் லீக் இஸ் கால்ட் மேனேஜர் கரியர் மோட். லைவ் ஸ்ட்ரீம். இல்ல ப்ரோ லைவ்.
லைவ் ஸ்ட்ரீம் எந்த ஆப்ல போறேன் ப்ரோ? இது நான் ஓபிஎஸ் டீம் ஆப் He பேரு is ஓபிஎஸ். through here. And this is Ronaldo. Rummenigge. 4 பேர் இருக்காங்க ப்ரோ. There's his chance to lead the counter. Pele. எல்லாமே செகண்ட். Seedorf can see things others simply cannot. It's a promising position. Ronaldinho is flagged offside. அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் நம்ம பசங்க நம்பர் இருக்கும் ப்ரோ. இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. பாருங்க லைவ் ஸ்ட்ரீம் எந்த ஓபிஎஸ் ப்ரோ? ஓபிஎஸ் மாசா ப்ரோ. This one has been on the cards for a little while. Well, I think I he'll mean, undoubtedly Linka, have okay. more movement and fluidity in the final third with his passing range. Iniesta driving ரொம்ப forward. லாக் ஆகுது. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And here's Iniesta. ஆஹா அதிகமா அழுத்திரனே தம்பியா இருடா. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And Hullet! Ah, yes, yes. Denied Hariana by ID. an instinct. Ajay bro, not Well, created it. I someone's doing will. his job properly, Peter, that's for sure. Hey, to put. They've played it short. Cafu is onto this. And it's Pirlo. குடிக்கலாங்க போயிட்டான். Pirlo making good progress on the right-hand side. எவனுமே கண்ணுக்கே தரல ப்ரோ. The movement குளிக்க is போடுறான்னு slick. பார்த்தா The குளி. speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. Ronaldinho. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now, what about a counter-attack? Nice interception. His positioning was spot on. And the shot! கவர். I'm waiting கத்தி. Santos applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be Bro, with sir, everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here... அபு ப்ரோ வாட்ஸ்அப் கிரியேட் பண்றீங்களா இல்ல டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணுமா? ப்ரோ டிஸ்கார்ட் வாட்ஸ்அப் எல்லாமே ஒண்ணுதான் ப்ரோ. குரூப்பே தேவையில்ல, நம்ம குரூப் இருக்கு ஆல்ரெடி. இப்போ நீ டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்ல. வாட்ஸ்அப்ல ஜாயின் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்ல. இப்போ நீங்க டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கேயும் அதே தான் பேச போறோம். வாட்ஸ்அப்னா அங்கேயும் அதே தான் பேச போறோம். Hullet can be a real threat inside the box. And it's Iniesta. Shot could be on. Oh, nice touch. Oh, super ball. Cruyff! It's there! பாஸ் போட்டு விளையாடுறது ஈஸியா இருக்கும்டா. Themselves an equaliser. அதெல்லாம் அது Well, you பண்றதே have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. That is glorious. Bro, As if he பின்னாடி picked it ஓடிறாங்க up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time. ஏன் ஒரு டச் வச்சா ரொம்ப இது பால் அங்க போகுது.
That has certainly made things Bro, interesting. நன்றி 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 This is பாய். exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both இதே sides. மட்டும் பாருங்க. The next goal is going to be so significant. This is Iniesta. ப்ரோ லிட்டரலா கொடூரமா இருக்கானு ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ 4-5 பேர் வரானுங்க. Ronaldinho. எப்படி ப்ரோ அந்த அந்த கேப்ல 4-5 பேர் வரானுங்க. அதுதான் ப்ரோ எனக்கு தெரியல. Iniesta. It's good running with the ball. It's Iniesta. ப்ரோ ஃபவுல் He's got ஃபவுல் it ஃபவுல் on ஃபவுல் goal, ஃபவுல் and ஃபவுல். it's a penalty. So a big chance. ரெட்ட குடுங்கடா வேண்டைக்கு ஓடுறா. This to complete the turnaround. பாடி. Turned it round. Not a twitch, not a blink. I just think the keeper committed himself too early. அண்ட் பால் கண்ட்ரோல் கொடூரமா வைக்கிறேன் ப்ரோ. ஆனா ஏதோ பால் கண்ட்ரோல் மிஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. Oh, what a comeback. கைஸ் பாருங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா போய் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. And we are up to the break. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one. Just enjoy it. Very little in it. The score at half-time is 2-1. 22 நன்றி கைஸ். And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well read, and the danger is averted. கேஸ்ட் ஃபுட்பால் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் வெல்கம். João Cancelo. Cafu hurtling down that right flank. Seedorf. It's Ronaldinho. Now, can they get him away? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, he'd have done well to reach that. And that is as far as they're going to go. Oh, no, that was never going to make it. சீக்கிரம் சார். So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Ronaldinho, lovely bit of skill. And it's Seedorf, delivered with swing. And that is going out for a goal kick. என்னடா ஜூஸ் குடிச்சிட்டியா? யாரு ஜூஸ்டா குடிச்சா? எப்படிடா அவங்க அப்பா எனக்கு ஜூஸ் கொடுத்தாங்க? Rijkaard calmly anticipates. என்னப்பா ஏய் அப்பா காணோம். Ronaldinho, who does have an assist to his name. Ronaldinho goes steaming forward. Oh, that's a fine interception. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. And this is Cruyff. Quick look, then plays it in. He's being urged to shoot. Cruyff! Ah, good steal. He just read it. Now this could be a chance. Decent chance! Eric Cantona! Fantastic! என்ன அடி தலைவன் அடிச்சா பொறி பறக்கும்ன்றது வந்து ரியல்ல சொல்ல கைஸ். ரியலாவே தலைவன் அப்படிதான் இருந்திருப்பான் போல இருக்கு. காட்டு சவுத்து மேனிக்கு அடிக்கிறான்டா அப்பா.
Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. And he's had a hit! Oy. Truly a man who will pass the test of time! கொடூர அடி ரெண்டும். Really is a finish of the யப்பா. highest order. எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் பொறி பறந்துருப்பான் கைஸ். Cruising away. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is... Shot, surely! ஐயோ ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இது? A finish of true class. என்ன கொடூர ஷாட்டா இருக்கு. Results no longer in doubt. ஆச்சரா It's தம்பி. just about how many. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. And now he has two. Things looking so easy, almost too easy here. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. 14-15. Seedorf really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Iniesta driving through the middle. Iniesta! It's run loose. Who's going to get there? Ronaldinho. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, it's Seedorf. Just 5 minutes remaining now. Iniesta. And it's Hullet. Driving forward. There's the shot! Superb from Hullet! ஐயோ என்னத்த நான் சொல்ல. Absolute peach. It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. பூமணி ஜஸ்ட் பூமணி தான் ப்ரோ ஆப்பர் கிட்ட வெளியே போயிட்டான் பாய். பூமணி நல்லா இருக்கான். That's it for tonight's match. So just remains for me to thank Jim Beglan alongside me. ஐயோ இங்க போய் பார்க்கவே இல்லையா நானு. சாட்டே படிக்காம இருக்கேன் ஒரு நேரமா. கத்தி பீஜம் ஓகே ஓகே. மரட்டுகோலையா வெல்கம் டு கேஷ் ப்ரோ. ஓ ஜஸ்ட் ஆப்பனண்ட் கேர்ள் ப்ரோ அது சரி. கேர்ளா பேர் வச்சா கேர்ளா இருக்குமா ப்ரோ? ஒருவேளை விட்டு சும்மா சொல்றாங்களோ பேர் வச்சுட்டு வந்து போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு. அறாம் பால்னு வச்சிருக்கு, அது எப்படி கேர்ள்னு உங்களுக்கு தெரியும்? கிரின்னு வச்சிருக்கான். என்ன ப்ரோ டாப் டிவிஷன்லாம் போயிருக்கான். அடி வாங்க 18 ரே பையா என்னடா பையா சவுண்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்க? சரி ப்ரோ பையன் தான் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ ரூமணி நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. ஆமா பழைய ரூமணி தான் ப்ரோ. இருந்தாலும் பொறி பறக்க விடுறான் ப்ரோ ரூமணி. ஜஸ்ட் அப்போ கிழிச்சுட்டான். ஆமாமா கண்டிப்பா. அப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் ஆயாவா? யாரு ப்ரோ அவன்? ஐயோ நம்ம பசங்களா? அபு ப்ரோ ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது? டிஸ்கார்ட் லிங்க் இருக்கு பாருங்க ப்ரோ. கிரியா யாரு ப்ரோ? கிரினா நம்ம கூட விளாடுறாரு. ஏன் பேசு ப்ரோ? யாருன்னு தெரியல ப்ரோ. ஜாயின் பண்ணி அடுத்த மேட்ச்
ஜாயின் த லிங்க். கடைசியில கிரி ப்ரோ பிரெயின் வாஷ், கோபி ப்ரோ பிரெயின் வாஷ் பண்ணி டிஸ்கால ஜாயின். எனக்கு 2 டவுட்டியா. யாராவது யாராவது கிளியர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன 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 ப்ரோ? இந்த பேஸ் ரிவார்டு யாரு ப்ரோ? இந்த பேஸ் ரிவார்டு இவன் டேவிட் டிகேயா ப்ரோ? ஓ சாரி, டேவிட் டிகே எடுத்தாச்சா? டொனாலியா? இவன் இல்ல, ஃபெர்மின் 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 ப்ரோ, பார்சிலோனா. பட் ஆனா ரிவார்டு ஓகே ப்ரோ. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெர்மின் வந்து எப்படி சொல்ல, ரிவார்டு மற்ற சைடு எல்லாம் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. பட் ஆனா ஃபெர்மின் வந்து பிளே ஸ்டைல் வந்து வேற ஏதோ கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. ரோமிங் பிளாங்கோ என்னமோ கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. ஸ்டாட்ஸ் வைஸ் ஒர்த்து ப்ரோ. ஆனா அந்த பிளே ஸ்டைல் வேஸ்ட் அப்போ ப்ரோ. அது வந்து அந்த உள்ளேயே வச்சு விளாட முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு பிளே ஸ்டைல். அதனால அது வேஸ்ட். வேஸ்ட் ஆகும் பாய். நான் சொல்றேன் லோ ஸ்க்ரீமரா இருந்தாலும் வேஸ்ட் ட்ரெக்ஸ் பாய். அவன் உன்னத்துக்கு தேராதன்னு கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. அவன் வீம்புக்கு என்ன பண்ணுவானுங்க. வெயிட் ஃபார் தலைவன் இன்னும் கிக் வர கம்மி பண்ண ஒரே ஒரு பாயிண்ட் எதுனா போதும். எரிக் கேண்டனா டம்மினர். இல்ல இல்ல டம்மினர் இல்ல ப்ரோ, வேற ஏதோ ப்ரோ. ரோமிங் ஃபிளாங்க் இல்லையா? ரோமிங் ஃபிளாங்க்னு நினைக்கிறேன். டம்மி ரன்னரா? டம்மி ரன்னரா கூட ஓகே ப்ரோ, ஏதோ வச்சு விளாடலாம் ப்ரோ. அதுக்கேத்த மாதிரி தான் அவன் இன் கேம்லயே ஆடுறான். The noise is just about reaching the டம்மி ரன்னர்னா machinery ஓகே. of அதான் டம்மி ரன்னர்னா ஓகே ப்ரோ. ஏன்னா அவன் orchestration. இன் கேம்லயே டம்மி ரன்னர் This இப்போ is அவன் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் football at கிடையாதுல. its finest. ஆக்சுவல் ஒரு ரோல் விளாடுறான் அவ்வளவுதானே தவிர அவனுக்கு பிளே ஸ்டைல். இப்போ பெட்ரி Stayed எடுத்துக்கிட்டா set ஒரு and a ஒரு stirring சிஎம்எஃப் showdown here இல்ல as the ஒரு coach has a டிஎம்எஃப் சும்மா great சொல்றேன். voice டிஎம்எஃப் and சிஎம்எஃப் there's a பிராங்கி real டியான்னா sense of ஓரளவு anticipation இப்போ in the air. அதை தாண்டி வந்து இவன் வந்து கன்ஃபார்மா There's the இதுவா whistle என்னன்னு நமக்கு and here தெரியாதுல்ல. we go. Christian Vieri will no doubt be eyeing a goal or two. Well, he's அதான். always the natural target, isn't he? Yeah, and I should add that அந்த it's ஒரு not விஷயம் all தான். about goals மற்றபடி for him because டம்மி he's a ரன்னர்னா ஓகே, wonderful ஒரு நல்லா seamer தான் of the இருக்கும். ball and a trigger for the runners from midfield. டம்மி ரன்னர் வச்சு சூப்பரா விளாடலாம். ஆனா அது விளையாட தெரியணும். Played out wide. Aims beyond the defence. நான் சொல்றேன் ப்ரோ, இருக்கிறதுலே ஒஸ்டான பொசிஷன் வந்து நான் என்னைக்குமே ரோமிங் ஃபிளாங் தான் சொல்லுவேன். முதலுக்கு அந்த பிளிட்ஸை கொடுத்து ரோமிங் ஃபிளாங் கொடுத்தானுங்க பாருங்க, சதறிட்டேன். என்னடா நீங்க Stood up well to him there. Looking to play him in. Oh, well played, well played. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, they could break here. Oh, He played rolled it right in. into his path. A lot of space ahead of him. And he's there to get it away. And he's only too happy to take that back. Threads one in. Now it's That was Pato. lovely, that. And this is Vieri. And the shot! That's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it.
And now they can spring out of defence. Varane promptly onto that, and that is that. Just eases him off the ball. Well, that is one way to stop him. Well timed, excellent interception. EMF இவன் எப்படி விளையாட பாருங்க EMF Tries to pass it through. Baresi cuts out the pass. Has ruffled a few feathers, but well dealt with. Nice looking ball. Dani Olmo providing an outlet on that flank. And it's Rijkaard. Out towards the flank. That's a cute ball. That's good vision. Rummenigge. He is through here. Shapes to shoot. Split second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. நூலிழிவில் என்ன பாஸ் அவர் ஜம்பை போட்டு தலைவன் போனானே அதுதான்டா கொஞ்சம் ட்ரிபிள் பண்ண ஏத்திட்டோம் No, he's managed to misplace that. And now a sudden chance to counter. Now that looks a decent. டிஃபெண்ட் எங்க உடைஞ்சிட்டு The movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. ஓப்பா Rummenigge. ஆஃப்சைட் And he's straight இங்க on. போட்டு கூட போட்டுக்கலாம் பட் ஆனா அது மேட்டர் கிடையாது அந்த ரெண்டு பேர் நடுவு கால்ல விடுறத தான் நம்ம ஸ்பெஷல் அதான் மேட்டர் அதான் சதர்வானுங்க Pato wins the duel this time. Still goalless at the moment. Little pass back. ப்ரோ ப்ரோய்ஃப் சாமையா இருக்கு And he's made sure that's not getting through. Knocks it into space. Well, it can be a real threat inside the box. Iniesta. That looks a cracking ball. He's free. He's having a shot. டேய் அவனால தடுக்க முடியாது The movement so precise. தலைவனுக்கு ரூமனிக்கு இது ஃபிக்ஸ்டாப் இல்ல நினைக்கிறேன் ப்ரோ ரெண்டு தான் இருக்கு எதுலயுமே ஸ்கில் இல்ல ப்ரோ ஸ்கில் மட்டும் இருந்துச்சு சரி அவளோட டாப்பே நம்ம Wonderful counter attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Dani Olmo. And it's Rijkaard. In towards the back stick. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. வைஃப் நல்லா ஜம்ப் And that's put paid to a promising move. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குறைஃப் அந்த குறைஃப் Now he's got space here. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Rummenigge. He's having a go. Oh, the keeper's done ever so well. Rummenigge is offering a wry smile there. It's their second corner of the game. Pirlo plays it short. And now they can spring out of defence. Dani Olmo. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Looking for the run. Tries to play it through. Gets into some space. He's on it. Can he get away? Dani Olmo. Oh, smashing header. காசு போறானு பட் ஆனா And oh, he's got that completely wrong. Habrá un minuto de descuento. Looking for a runner. No, that's been intercepted. Iniesta. கவட்ட ப்ரோ There is the half-time whistle. Well, there were கைஸ் plenty of பார்க்கலாம் talking சேனல் points அப்படியே in லைக் that பண்ணிட்டு first பாருங்க half, கைஸ் but just the one goal. It's still anybody's game here.
drew it back on the first 45 minutes. Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Leading 1-0 at the break. And we're off again. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. He rises! Oh, fine stop from the keeper. Alexander Pato clearly thought he had the beating of the keeper. Varane kept aware, and it is reclaimed easily. In with the challenge. Nicely weighted ball. Well cut out, no margin for error there at all. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. It's a pretty loose pass. Can he get on the end of this? Cantona receives it in a wide position. He's got away. And the finish! He scores! A two-goal lead, and they're firmly in control. And that was as close to certain as can be. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours. Chance, surely! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. I bet you the keeper is very relieved. And it's Olmo. Can he get it through? And that's gone loose. And they win it back again. Pirlo did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Danny Olmo. That has ended up in no man's land. Cantona. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Cantona, the specialist in tearing teams apart. Thuram. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Passes coming off in quick succession here. Challenge just a bit on the firm side. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Cute ball now, how can he reach it? Oh, he's felt that, hasn't he? Now, can they get him away? Great vision. Looking for options for movement. A probing pass. Varane spots it and intercepts. He's a sharp little ball here. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Neatly clipped into space. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Shoots! He's beaten the keeper, but hit the post. He can get that clear. So what can they make of this?
Thuram. Lovely pass, but can he get there? Now it's Cantona. Park Ji-sung running with the ball. Pirlo. Rummenigge. Saliba does well to get it back. Pass somewhat off target. Oh, he's done very well to take that back. Can he get on the end of this? Leading by 2 and the finishing line Hi bro, in Hari bro, sight. vaanga. Oh, that's Hari well bro. spotted. Rummenigge receives it in a good position here. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. And he shoots! ஏய் அப்பா அடிச்சு அடியில போறா டி காண்டனானா Well, that's really unfortunate. He'll be அடிக்கிற ஒரு kicking அடி himself at மாரி the moment, விட்டே and believe me, I know how that feels. எஃபெக்ட் ஆகி போகுது பாருங்க அடி ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க கைஸ் பார்க்கலாம் சேனல் அப்படி லைக் Fortuitous as it may have been, they all count one. Now it's Dani Olmo. Vieri, and he welcomed chance for a shot! Corner number 2 then. லைக் பண்ணு Habrá un And minuto now de a descuento. sudden chance to counter. And this is Iniesta. He's beaten the last man. Referee looks at his watch and blows his whistle. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their opponent. மொரட்டலக்கு ஜோன் காலிஸ்டர் டேனியல் அப்படியே ஆமா ஆமா ப்ரோ கோல கொடுத்துருக்கான் போல இருக்கே அவ நம்ம கொண்டு போ மார்னிங் அப்போ கூட அன்னை
அடி இது கரெக்டா இருக்கும் முழுசு. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled Hi out bro, all வாங்க the bro, stops to ஜிவிஎட் make சஞ்சய் this வாடா a வாடா வெல்கம்டா. monumental occasion. டேய் பார்க்கணும்னா சேனல் லைக். Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. The action has already started. It's a privilege to see the defensive great that is Franco Baresi. Absolutely. A marvellous tactical brain married to good pace and a technical ease. And that's the end of that. It all started well enough. Referee's had a good look and given a corner. And we have our very first corner. டேய் பார்க்கணும் சேனல் லைக். Kunde gets it away. Bops him off it and wins back the ball. Pirlo. Cantona receives it in a good position here. Could move up a gear here. ஜிவிஎட் ப்ரோ வாங்க வாங்க. Can he get it through? Well, the chip pass hasn't quite come off. Dembele is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, Hey, that's a key interception. Now it's Cruyff. Lovely feet. Can he finish? Now, who's going to be first to this? Oh, good-looking ball. Can he spark a counter here? அந்த 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 Not the most accurate pass. He steps in, and that's the end of that. Tries to play it through. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. And it's Dembele. Guardiola. Bruno Fernandes. And it's been given away. Shot at goal! Has another goal! Goal! Right place, right time, and a fine instinctive finish. Well, I admire players who do that Yeah, because like- they just don't give up on anything. A 1-0 lead established. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. That is a little undercooked. Rummenigge. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. No luck with that Hey, dink over the top. And no, that is pretty much the end of that. Oh, easy pickings there. That's really well manoeuvred. Gerrard conjures time and space where few can. No, he's just misjudged that one. Played towards the front line. Nesta spots it and intercepts. Adams calmly anticipates. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Iniesta. 15 minutes till half-time. Oh, there's the clearance. Gives it back. That's good pressure. It gave him no other choice. Oh, good read. That's great positioning. So good from him.
Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Oh. Now it's Alvarez. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. In with the challenge. That's an imaginative pass. No, not quite on the same wavelength. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He's beaten the keeper, but hit the post. That could spell trouble. Hey. Mami, வேலையை காட்டுகிறான் நண்பர். Into the final 5 minutes of the first half. It's a sharp pass. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. No, again there's no way through. Dembele. And it's Guardiola. Ambitious ball here. Cafu. Habrá un minuto de descuento. It's a good run down the right. Pullet can be a real threat inside the box. And that'll be the final action of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Cambio de jugadores. And that's the start of another 45 minutes. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Nesta is someone so often referred to as the defender's defender. Roberto Carlos, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now, can they get him away? Koundé with the clearance. Bruno Fernandes. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Cafu. Adams gets over and intercepts. Neymar. And it's Gerrard. That ball looks a good one. Oh, well played, well played. He's coming under serious pressure here. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. That has not gone well. Hoisted upfield by the keeper. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Iniesta. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here.
For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. A probing pass. Rummenigge. And he's surging through. Shot could be on. Go, Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And he is going into that little black book. He's having a good look here. Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. Bullet! It's their second corner of the game. And now they can spring out of defence. Oh, he's gifted it to the opposition. Oh, there's a probing ball. It's a pretty loose pass. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. Cantona gets flagged offside. It's just beyond his reach. And a goal kick. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Cafu. And it's Pirlo. It's a decent chance to counter-attack. Good ball over the top. It's a threatening ball. Oh, shooting chance! It's there! A two-goal lead, and they're firmly in control. Pass, bro. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. And Cruyff! Goal at his mercy, and somehow he's missed Bro, it. Mutu, வாங்க வாங்க bro, வாங்க Job bro. on their hands as it is, Peter. They really need to be putting Third those is- chances away. That's a cute ball. Yeah, nice. He's through here. There's the shot! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And the lead is extended still further. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. A case now of complete control. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Now it's Neymar.
Nesta makes the interception. And that's put paid to a promising move. He can get that clear. Oh, he's been caught on it here. Decent chance! It's loose and there's a race for the ball. ப்ரோ டேவிட் கிட்டயா எல்லாத்தையும் ப்ரோ சேலஞ்சுக்கு ரெடியா ப்ரோ அவர் ப்ரோ தான் காணோம். Pirlo, the regular corner taker. Pirlo goes short. And now a sudden chance to counter. That's a lovely, neat pass. Nice looking ball. Oh, he's found support out wide. Might want to be careful there. Baresi with the foul. And he has shown him a yellow card. சார் ப்ரோ ப்ரோ Gerrard threads one in. Habrá 4 Deep minutos de cross. descuento. Oh, smashing header. Iniesta. There will be 4 extra minutes. And they win it back again. Gerrard. No unnecessary risks, and the game is petering out here. He is through here, and it's Gerrard. யா சேலஞ்சுக்கு ரெடியா சொல்லுங்க. ப்ரோ சேலஞ்சுல ரெடி ப்ரோ வர சொல்லுங்க ப்ரோ. அபு ப்ரோ தான் வரலையா? அபு ப்ரோ தான் மேட்ச் முடிச்சு கடைசியா The winners பாத்தீங்கன்னா were so good at times. A தானா side that can and will trouble more or less everyone. What are your thoughts on today's game then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not. லோட்டஸ் நான் தரேன். என்ன ப்ரோ தரீங்க? ஃபைவ் கோல்னா நீங்க ஓகே ஓகே. ஓ 5 கோல் அடிக்கணும். ஆப்போ 0 இருக்கணும். எவ்வளோ ப்ரோ அமௌண்ட் டம்புள் இதுக்கு முன்னாடி வந்துடக்கூடாது. நூறுரூவாவா ப்ரோ இது? ஐயோ எப்படியாச்சும் அடிக்கணுமே. சரி முத்து ப்ரோ இருங்க இருங்க இருங்க. லெட்ஸ் கோ கைஸ். அவர் எப்படியாச்சும் அடிக்க பார்க்குறேன். வெயிட் 5 என்ன அது? எப்போ ப்ரோ எல் கிளாசிக்கோ? அப்போ ப்ரோ எஃப்சி எல் கிளாசிக்கோ வந்துடும் ப்ரோ. அப்போ அப்போ கோல் கூட போடக்கூடாது. ஓ ட்ரை பண்றேன். கேமை பத்தி தெரியும். நூறுரூவா ஜிபே பண்ணிருங்க. அடியை மட்டும் பாருங்க. இப்ப ஒரே நிமிஷம். லைக் நன்றி கைஸ். ஓகே ப்ரோ அடிச்சிரும் ப்ரோ. மொரட்ட மேட்ச். ஆமா
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of Random player anticipation கூட in தான் the கணக்கு. air. Game on. அப்பலாம் கிடையாது ப்ரோ. மண்ண ஓ Well, thanks to Jim alongside me. ஓ மண்டவா ஏயா ஐயோ To you. A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown on this map. Thank you for your cooperation. ஐயோ மண்டவை தேவலாம் விட்டார் ப்ரோ. மண்டவை வந்து மண்டவை பாத்தீங்களா கைஸ்? இதுதான் மண்டவாயின்றது. சூப்பர். அடுத்த வாரம் நம்ம வெளில வந்துடும் ப்ரோ. ரெண்டு கோல் கம்மியா இருக்கு. 100 போட 60 போட்டு விடுங்க ப்ரோ. மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. அண்ணா மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. இது வேணாம். ஆறு ப்ரோ. Well, what a scene we have here. மண்டபாய் வந்தாச்சா? Expected buzz in the stadium and the players இதை on the போட்டுக்கலாம். pitch are raring to go. வேணாம் அவர் கேட்க மாட்டாரு கை. ஓகே உங்க சாய்ஸ் தான். டன் ப்ரோ டன் ப்ரோ. ஆனா அடி உண்டு. அடி ஆப்பனண்ட பழகுற who are ready now to perform. கேட்ச் போட்றோம் ப்ரோ. கைஸ் எல்லாம் ஸ்டே டியூன் இருங்க. கரெக்ட்டா 10 மணிக்கு ஆகும். அது ஒரு டான்சிங் சேலஞ்ச் தான். That's got things on the way. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, a team spine so often starts with Manuel Neuer. The moniker of sweeper keeper often hides another strength of his, which is his distribution, one that always puts his teammates on a positive footing. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. ஆப்பனஜி ஓகே. Yamal on a strong run down the right. Looking to play him in. Odo. And it's Messi. Well, it's a move of great promise, but will it really prove தாயோலி. He's been caught on it here. Iniesta. Now, what about a counter-attack? Driving forward. Looking for options for movement. Oh, shooting chance! ஒண்ணே. Marvelous goal! ஒண்ணே. And we can't be surprised because his instinct for doing Let's this go, is guys. incredible. One sweeping move executed with deadly ஆப்பனன்ட் efficiency. ஜீரோ கோலவா? Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. That's a chance shot. Really well taken goal. A quite அவ்வளவுதான். கொனாமி பாயாசம் போட்டா என்ன? வெளியில போட்டாலும் இது கணக்குல உண்டு கைஸ். வெளில போட்டாலும் கணக்கு. Peter, I can tell you that was nothing short of a cold-blooded execution.
So that's 2 now without ஆப்போனன்ட் 0 போறதா Well, கொஞ்சம் that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Spread it left. அவன ஜெயிக்கிறது ஈஸி ப்ரோ. ஆனா அவர் ஏய் போச்சு போச்சு And this is the finish. And another try. அப்பாடி. Oh, the ball's run loose here. Oh, what has happened here? Iniesta. And he's போச்சு and the shot. ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ பிரச்சனை. 5 கோல் போறது Was as close to certain as பிரச்சனை இல்ல. can be. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and a player of his quality was highly unlikely to miss that. We have got ourselves a game ரொம்ப here. கஷ்டம். Oh, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. ப்ரோ அந்த 0 கோல விட்டுற வேண்டியதானே ப்ரோ. Good read, needed to ரொம்ப be. கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. Lamine Yamal really has the confidence and skill Claro, to be able cargado. to pull the ball up like that until support arrives a little sooner and just make Cantona! கரெக்டா சொல்லிருக்காரு. And a கோல் அடிப்பான்னு தெரியும். ஆனா கோலை விட்டுருவான்றதும் அவருக்கு very, தெரியும். very good. You can't ask for much more than that. And we have our very Oh. first corner. கொடுத்த இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ எவ்வளவு ப்ரோ கஷ்டப்படுற அந்த இடத்துல ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. And now a sudden chance to counter. Messi. And that's been won straight back. Oh, what a ball! Great chance! 3 ப்ரோ அந்த 0 கோலை எடுத்துருங்க ப்ரோ. அது கஷ்டம் ப்ரோ. 2 to the good. மன்னர் பரம்பரை மண்ணாங்கட்டி பரம்பரை சொன்னீங்க கோச்சா. Absolutely purring. ப்ரோ 5 கோல் கூட அடிச்சிடலாம் ப்ரோ. அதான் இப்ப 3 அடிச்சிட்டேன் பாருங்க எப்படியா முச்ச போட்டு. So impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. So the lead now is 2. You could certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. அந்த 0 கோலை எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ கஷ்டம். Yamal in acres of space out wide. Pinches it off him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Cafu. Rummenigge. Brilliantly cut out. அந்த இதை எடுத்துருங்க ப்ரோ 0 கோலை. Spread. Messi. He's a sharp little ball here. Oh, good read. That was well played. Well Decent chance! ப்ரோ மேக் இட் 5 கோல் இன்ஸ்டா ப்ளீஸ். Just one goal Custom, in bro. now. Game on! As simple as you like. The outcome utterly inevitable. Neymar really அது கூட நம்ம ட்ரை calmly பண்ணிடலாம். look. He was allowed so much room when he should have been boxed in. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Well seen. Saw that coming. He read that Good really tackle. well and stopped it. Rooney was alert to the possibilities, but in the end சரித்திரத்திலே it's கோல். fruitless. And that Bro, interception you know was most necessary. That's great positioning. So good from him. No way through. He's being urged to shoot. Iniesta. Rummenigge. Rummenigge powering forward here. Oh, perfectly measured that. Oh, well played, well played. 2 added minutes has been It's out indicated. for a goal. நான் ஆல்ரெடி சேலஞ்ச். ஆமா ப்ரோ. ஆனா அது 5 கோல் போட்டிருக்கேன். 5 கோல் இல்ல ப்ரோ. தட்டிட்டே இருக்கா. Great vision. And that's a shoot! It's hit the upright. Oh, he's going to be disappointed with it. And again! ப்ரோ அது This boy is showbiz! Sumptuous finish and the first 45 minutes are up. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. It is quite a game, breathless We come to and you now with a laced with quick excitement. request for support for our World Charity Fund.
பாயாசம் ஆமா சேலஞ்சே பாயாசத்துல முடிஞ்சிடும் போல இருக்கு. ஒரு கோல் சும்மா இருந்தா கூட ஒரு கோலோட முடிச்சிருப்பான். சேலஞ்சுன்னு சொல்லி 4 கோல போட்டான். bro. Second period then underway. That'll do under the circumstances. Iniesta really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Hullet. And this is Pirlo. He's having a shot. 4 It's in. 4 5 போடு நான் பத்தி தரேன் நோ ப்ராப்ளம். நான் பாதி தரேன் நான். மெம்பர்ஷிப் ரைட் ப்ரோ மெம்பர்ஷிப். ஓகே ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் போடு. Superb. நான் போடு பாய். A momentary ஓகே lapse பிரைன் ப்ரோ. mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? And it's Messi. Played out to the right. Oh, that's nice. Reinders. And it's Neymar. Takes a shot! Off the post! And that was very necessary. Iniesta. Well, it didn't look good for a while, but that was இது வச்சிருக்கான் bro. defending and they got away with it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. And this is Rooney. Iniesta. Can he spark a counter here? Oh, that's fabulous. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Cucurella cuts out the pass. So we've reached the hour mark. Neymar. That's been intercepted. He's found a way through. Nice control. Otto defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Backward it goes. Reinders. That's a good ball. Chance! அட்டட்டட்டட்டட்ட. சும்மாதான் ப்ரோ. Level again. சுத்தேன் உங்களுக்கு. இல்ல கண்டிப்பா. Yeah, and தெரியும் it's ப்ரோ very நீங்க. much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little கடைசி sorry ஒரு for போராட்டம் yourselves, வேணும். but there's none of that. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off. தலைவா like போட்டு that. தலைவா. படையிலே. We have ourselves a real game here. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Can he finish? ஃப்ரெண்ட் ப்ரோ. That's it. And they're back in front. முடிந்தது. At his முடிந்தது. razor-sharp best there. 5 கோல் போட்டேன். Players who அவ்வளவுதான். do that because அவ்வளவுதான். they just don't give up அவ்வளவுதான். on anything. ஐயா ப்ரோ பிளே வரியா? விளையாடுவோம் ப்ரோ. Well, this is what we've been waiting for. Lovely. இனிமே நான் தோத்தாலும் பிரச்சனை ஜெயிச்சாலும் பிரச்சனை போங்கடா. It's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. "75 minutes played." என்னால இது டிஃபெண்ட் பண்ண முடியல கைஸ். Messi. And Messi! நான் பிரச்சனை இல்ல. தோக்குறது பிரச்சனை இல்லை, ஜெயிக்கிறது It's certainly encouraging, பிரச்சனை இல்லை. Peter. At least they're going about things the right way Na, na, after falling na. behind. நான் பாவம் ப்ரோ. இப்போ விளையாடுறதே பெருசு. நமக்கு சேலஞ்ச் தாங்க யூஸ் ரெண்டு மெம்பர்ஷிப்புக்கு சேர்த்தியாச்சு இன்னைக்கு. Substitution on the field. அரேம் பிரேம் மேட்ச் முடிச்சு ஆடும். So the manager can make a change for the first time in the game here. 21. Messi plays it short. Number 19. And it's Otto. Chooses to go back. On the field.
Number 25. FC Tulsa really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Number 13. Bale. Rain bro, நன்றி நன்றி நன்றி. Thanks. Pass is coming off in quick succession here. Well, that is one way to stop him. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a What a Jones bro who was ever so determined. bro, ஜெயிச்சிட்டோம்ல. Otto is one whose deliveries we all know about. Yildiz. So luckily. Menendez. And this is Rooney. That's an excellent interception. And it's Reinders. FC Tulsa really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. ஆயிடா. Yildiz. And he's cut it out. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass was decent. They just couldn't pick out. ப்ரோ இவன்ட்ட கொனாமிட்ட ஜெயிக்கிறது தான் ப்ரோ பிரச்சனை. நம்ம பிளேயரை கூட எப்படியாச்சும் மூச்சா போட்டு ஜெயிச்சலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். Oh, good take in a good area. கொனாமிட்ட நீங்க ஜெயிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சேலஞ்ச்லாம் கொனாமிலாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டு தர மாட்டான். Be a throw in. தேங்க்ஸ் ப்ரோ பிரைன் ப்ரோ நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் மெம்பர்ஸ். கொடூரமா பண்ணுவான், உங்களுக்கு தெரியாதா? நல்ல வேளை ஸ்கிரிப்ட் போடல. ஸ்கிரிப்ட் போட்டாங்க லைட்டா தான் போட்டுருக்காங்க. தேவை ஒரு கோல் அடிக்கிறது தான். Bale puts them all in. Dealt with nicely by the defense. அட தம்பி நன்றிடா. Time is up and கஹூ there மாமா goes the whistle. வெயிட் வா. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride bro. had all of us glued இங்க to காணா. our seats from the very அலையே beginning. 5 கோல் போட்டேன். ஆனா வந்து நீங்க இதை தவிர்த்துருங்க. அது என்னது? வாட் இஸ் தட்? 0 கோல் தவிர்த்துருங்க. 0 கோல் போட முடியாம கண்டிப்பா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் bro. அஜய் கோப்ளே வரியான்னு கேட்டியாரா? கோப்ளே வரீங்களான்னு கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. ப்ரோ எங்க தலைவரே ஆளக்கணும். சொல்லுங்க பாய். எங்க பாய் ஒருத்தர் மெம்பர்ஷிப் அடிச்சு புடிங்கிட்டு வந்தேன் ஒண்ணா. வரேன் வண்ட பாய் வாங்க. வரேன் வண்ட பாய். வெற்றிகரமாக ஒரு மெம்பர்ஷிப் வாங்கிட்ட மண்ட பாய். கிடிங்கி ஆடுவோம். டீம் தான் வா. ஓகே வாங்க விளையாடுவோம். ரெயின் ப்ரோ மோகன் மீ வரேன். ரெயின் ப்ரோ எப்படியோ ஏமாத்தி பாய் இது மட்டும் போட முடியும். ரெயின் ப்ரோ எப்படியோ ஏமாத்தி போட்டேன் வாங்கிட்டேங்க ஐஸ் மெம்பர்ஷிப். அப்போ சாப்பிடல பாய். ஆரம்ப சாப்பிட இன்னும் வர ஆமா மசாலாம் சாப்பிட பார்த்துட்டு தானீங்க. ஓ என்னது மெம்பர் எங்க இது காணோம்? என்னது அவர் போயிட்டாரா? ஓ அபுபாய் இருப்பாரு. அபுபாய் வேலை பாத்துக்கலாம் பாய். வாப்பாய் சின்ன வேலை தானே பாய். அப்புறம் விட்டு
பிச்சிங் காரம் பார்த்து பையன் காரம் ப்ரோ இது பிரெயின் ப்ரோ அபுபாய் வந்து ஆடி அபுபாய் ஒரு மேட்ச் வாங்க அபுபாய். வேற யாரா இருக்கா? முகமது ப்ரோ வேற யாருமே இல்லையே. அஜய் எங்க அஜய் அஜய் ப்ரோ இருக்கீங்களா? அஜய் ப்ரோ இருக்காரு. அஜய் ப்ரோ வருவாரு. ஆனா இந்த நேரத்துல இல்ல. அஜய் ப்ரோ தட்டி விடுங்க வாங்க அஜய் ப்ரோ. இந்த 30க்கு மேலதான் ஜோன். பரவாயில்ல பரவாயில்ல ஓகே ஓகே ப்ரோ. காத்திருக்கும் கொக்கு மாதிரி அவ மண்டா மண்டை வைக்கிறது. டிஸ்கார்ட்ல போட்டு வரலாம் பாய்ஸ். கோபி கோபி ப்ரோ. அண்ணா ஒரே ஐயா பிஎஸ்ஆர் மொபைல் பிஎஸ் ப்ரோ. பிஎஸ் ப்ரோ கொச்சுக்காதீங்க ப்ரோ. பிஎஸ்ல தான் மண்டபாய் ஒண்ணும் இல்ல. இது அது என்ன, இன்னொரு பையன் வரேன்னாப்புல. இல்ல இல்ல அவரு மொபைல் வாங்க ப்ரோ. மொபைல் அவர் மொபைல் இல்ல. அதுலயே நம்ம இது விளையாடலாம் மண்டபாய். அந்த கஷ்டமானது இருக்கலாம். அது அது ரெகுலர் தானே வருது. இது வைக்கலாம்ல. மண்டபாய் கண்டிப்பா வரேன் ப்ரோ. நான் வராம எங்க
Welcome to one of English football's red-letter days. Arsenal versus Manchester United will always be a major date on the footballing calendar. There might have been a shift in the bigger picture and indeed the power balance since the days when both these teams were perennial winners. But one thing remains unchanged. They cannot stand losing to each other. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. ப்ரோ கஸ்டமா வச்சு விடுங்க ப்ரோ. அது கஸ்டமா வச்சா 3 பேர் வச்சிரலாம்னா ஈஸியா தான் இருக்கும். ரெகுலர்ல தானே வச்சிருக்கீங்க. லெஜெண்ட்ல வை. லெஜெண்ட் பயங்கரமா ஆட் போடுங்க. லெஜெண்ட் வைங்க. கேக்குது. கலை ப்ரோ வாங்க. ராக்கெட்டா என்ன பண்ற? ஆமா அதுவா? ஓகே ஓகே ஓகே. ப்ரோ நீங்க இது பண்ணாம இருக்கீங்க. கலை ப்ரோ வாங்க வாங்க கலை ப்ரோ. ஓம் கரெக்ட் தான். ஓவே போடு. ஆமா ஆமா ப்ரோ விளையாண்டு இருந்தேன். சரி சும்மா ஒரு மேட்ச் போடுறேன். பிரெயின் ப்ரோ எப்படி இருக்குன்னு வரைக்கும் விளையாண்டதே இல்லையே. நல்லா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் டஃப்பா இருந்துச்சுன்னா வீடியோ கால் சார். ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? என்ன நெட்டு? சாப்பிட்டேன். ஃபிஷ் நெட்டா? அப்படின்னா ஓ ஃபிஷ்ஷா? நான் தானா இன்னும் கரும்பு ரெடி கொடுக்காமலே இருக்கேன்.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic சும்மா ஒரு ஒரு 10 நிமிஷம் விளையாடுவோம் மண்டபம், ஒரு 10 நிமிஷம் எப்படி இருக்கும் place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. யோ என்னையா சிவம் இவ்வளவு லேட்டா வர? There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And as you can see, we've already started here. So Javier's an empty Jim. Very little doubt, I suppose, that he will have a huge influence on the outcome today. Absolutely, Peter. One of his teammates even said he was better than all of us put together, which goes to show how complete a player he actually is. When it comes to balancing attack and defence, I'm not sure there's ever been anyone better. மேட் என்னாச்சு? ஆமா. Rijkaard. And here's Bruno Fernandes. Pele. Batistuta. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And this is Neymar. Batistuta with Batistuta! வாங்க மண்டபம் வெளில வந்துருவான். And he was there to get a vital touch. Batistuta actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. That's a decent clearance. Now there's a fine ball, and the shot! Arsenal have the chance to go the other way. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. And that's definitely not his best. And it's Rijkaard. Played out wide. அதான் ப்ரோ விளையாடுறாங்க. O'Shea. First quarter of an hour gone. And this is Pele. Probing pass. No, he's just misjudged that one. Pele is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Aimed beyond the defence. And the shot! bro. Arsenal! Arsenal take the lead. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. தம்பிக்கு என்ன ப்ரோ ஃப்ரெண்டோட எனக்கு புரியலையே. இது சிவம் ப்ரோட ஃப்ரெண்டுக்கு கல்யாணமா? சிவம் ஃப்ரெண்டு தம்பிக்கு. சரி இப்ப என்ன ஆச்சு? போய் கல்யாணம் பண்ணி வச்சீங்களா இல்ல என்னது? சுனத் கல்யாணமா இல்ல ஒரிஜினல் கல்யாணமா? போய் சொல்லாதே. எனக்கு கல்யாணம்னா நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். அது வேணா கரெக்ட். கண்டிப்பா ப்ரோ. கலை ப்ரோ ஸ்டிக்கர்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்கு கொடூரமா. பசங்க நான் வச்சிருக்கேன். அவரோட தம்பிக்கு அவரோட தம்பிக்கா? அவரோட தம்பிக்கு அப்பாடி. சரி இப்ப ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல, முடிஞ்சில்ல எல்லாம் சுலபமா? எங்கனாவது என்ன பண்ற பாய்? நான் என்ன வைக்கணும்? சரி ஓகே.
ரெயின் ப்ரோ மாத்தாமலே இருக்காளே, மாத்தாமலே இருக்காரு. B2B-யா? அப்புறம் என்ன ஆச்சு கடைசியில, பஞ்சாயத்தா இல்ல சுகமா முடிஞ்சிச்சா? ப்ரோ என்ன சுபு அது என்ன என்ன சொல்லுவாங்களே, சுபமா முடிஞ்சா இல்ல பஞ்சாயத்தா? பிரச்சனை இல்ல, பாத்தியா போய் பஞ்சாயத்து கிஞ்சாயத்து ஆயிரம் போகுது. ம், சோலோவா செஞ்சிரு. நான் சோலோவா போறேன், சோலோவா போறேன். என்னாச்சு? ஓகே, என்னது 40? ரெயின் ப்ரோ போய் சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். போட்டோல பார்த்தா ப்ளே பாய் மாதிரி இருக்காரு, ரியல் லைஃப்ல டிஸ்கார்ட்ல வச்சிருக்கீங்களே. அப்ப ப்ரோ சர்க்காசமா? சீட்டை கொடுத்துருங்க மறக்காம. நம்பலாம் சரியான உடம்பு ப்ரோ. டீஷர்ட் மண்டபாய், மண்டபாய் அவன் இவனை போட்டு விடுங்க மண்டபாய். செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கரா ரூமணியை மட்டும் இதா போட்டு விடுங்க. சிஎஃப்ஆ ஆமா. ரொனால்டினோ ஏஎம்எஃப். இனியஸ்டா ஏஎம்எஃப். அவ்வளோ. இனியஸ்டா ரைட் சைட் ஜாபிக்கு பதிலா. சிஎம்எஃப் சாரி. ஏயா இவ்வளோ கல்யாணம் பண்றதுல உனக்கு என்னயா சிவம் இவ்வளோ ஆர்வம்? துடிக்குதா? உன்னத்து தான். அதான் அதுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணணும். என் லைவ் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சிவம் மட்டும்தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது பாத்தையா. ஆமா அதான் மண்டபாய் சரி பண்ணணும். அதான் என்ன கதனே தெரியல. லைவே நான் ஆஃப் பண்ணிடுவேன். So here we are, another day of pride, pomp and polarisation as two tribes representing London and Manchester collide. Arsenal and 27 லைக் நன்றி கைஸ். undoubtedly two of the most illustrious clubs in the English game. Recent history நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல. ஓ அது லவ்வா காதலா? These matches are never dull. So strap in. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, this is undoubtedly a mouth-watering encounter. Certainly it has played a significant part in the history of the English game. You can always count on there being something dramatic happening when these two come together.
but there've been a fair share of grinds too. I'm expecting both sides to try and maximise their attacking threat, because when you look back over the years, the potency has been the big factor with these two teams, and always a hard one to call, but never far from exciting. Ronaldinho. We're underway here. It's a good-looking delivery. Bro, நான் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஆனே பண்ணல ப்ரோ. நான் எப்போ ப்ரோ ஆன் பண்ணிட்டோட? Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made. Oh, okay. ஓ அத சொல்றீங்களா? காதலும் Looking to play him in. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Thinks about the shot. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Oh, it's come loose. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Oh, just skips past his man. நீங்க தான் ஓடிட்டே இருந்தீங்க. சரி ஓகேடா. ஓ யார் காதலும் சோலி முடியுது. காதல் நம்மும் சோலி முடியாது. Pinches it off him. Cruyff is fouled. வந்த பாய். Otto tries across. Overhits and out of play. சாப்பிட்டீங்களா சிவம் ப்ரோ? கல்யாண சாப்பாடா? O'Shea gathers from the goal kick. இருங்க. That's good pressing, squeezing the play. மோகன் ப்ரோட்ட புடிச்ச உடனே மேனுவல் கொடுத்துட்டீங்க. Neither side yet able to force a breakthrough here. கொட்டை கலக்கிடுவாப்ல. And it's Marquez. Beckenbauer has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. ஒரு பாஸ் வரும். Cruyff, good purposeful running this. Oh, shapes to shoot. சாப்பிட்டா. இல்ல ப்ரோ அவ்வளவுதான். இதோ இந்த மேட்சை முடிச்சிட்டு அப்படியே போய் சாப்பிட வேண்டியதான். சிக்கன் சரி அங்க ட்ரீட்டா? Plays it short. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. அலை ப்ரோ பயலுகடா அது. தலைவா எங்க அந்த மெம்பர்ஷிப் 5 கோல் போட்டு முடிச்சாச்சு. அது எப்படி மண்டபம் அந்த இவ்வளவு அக்யூரேட்டா பாஸ் பண்றீங்க? என்ன கதை? நீனா அது கிளம்பி. Arsenal have broken through. It's 1-0. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. என்ன ப்ரோ? புரியல. ஆமா. Oh, that's ambitious. That was superb goalkeeping. தெரியுது. Is offering a right smile there. அத சொல்றீங்களா? சூப்பர் கேன்சல் பண்ணிட்டா. It's their second corner of the game. எனக்கு சொல்றாரா? Nice interception, well timed. நாளைக்கு கண்டிப்பா தேங்க்ஸ் முத்து ப்ரோ. நன்றி. நீனா ப்ரோ என்னோட சொல்லுங்க சொன்னா நம்ம. ப்ரோ கலைஞர் ஃபாரின்ல ஏதோ வர்க் பண்றீங்களா? He's in a great position here. That's tidy. இருங்க பாய். கரெக்ட்டா உங்களுக்கு பாஸ் வரும் காலுக்கு. எனக்கு கிராஸ்லாம் போட மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு. கிராஸ் போட்டாலும். The speed is slippery. The defense though able to hold on. பாட்டியா? சீரியஸாவா? அலை ப்ரோக்கா? Here's Batistuta. Pele going face to face with his great rival. That is lovely. ஓய் நீங்க இருக்கிற இதுல தான் நம்பிக்கையில தான் நான் இருக்கேன். இந்த பாயே நம்மள
கவுச் வச்சிருக்கேன். கவுச். O'Shea is there and he can இல்ல பாய் பாத்து டக்குன்னு போடுங்க. and now they can spring out of defense. லேட்டா போடாதீங்க மட்ட பாய். நான் பாஸ் And it's Nagatomo. கேட்டோனே போடணும். Oh, the ball's gone astray. And here's Zanetti. Time and again they are repelled. Neymar plays it in. They've scored. 40 ரியலா? இல்ல ப்ரோ 40லாம் இருக்காது ப்ரோ. Manchester United ப்ரோ சும்மா are சொன்னேன் ப்ரோ back 35. on level 35 terms. ஆயிடுச்சா? ஓகே. பாய். That has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. பாய் ப்ரோ போவே. O'Shea. Iniesta. Beckenbauer conjures time and space where few can. ஓகே ஓகே இல்ல ஃபாரின்ல எடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு போட்டோ அதுக்காக கேட்டேன். என்னையா மெமரியில கலகி ப்ரோ போட்டேன். இருக்கு அவ்வளவுதான் போட்டு விட வேண்டியதான். சும்மா வந்தாருன்னா உங்களுக்கு தான். Now it's Pele. ப்ரோ மண்டபாய். நானே உங்களை நம்பி தான் இருக்கேன். நீங்க தான் உளிட்டு. And he can clear it away. Cruyff. Now that's well seen too. அவ்வளவுதான் பின்னாடி ஒரு மொரட்டா விட்டேன். Ronaldinho, the specialist in tearing teams apart. And it's Van Basten. Looking for options for movement. And the shot! And it's a goal! And I'm okay. the trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one bye, end, Morto they Pasca end up waiting, shooting a guys. goal at the other, and it's all due to wonderful counter புத்தா attack. என்ன எலவுடா அது? Time to even react. என்ன ப்ரோ போட்டா மூஞ்சி அடி வாங்குறான். That was a very watchable and entertaining half. நான் தருவேன் அது சரி. And it's fair to say Guys பார்க்கறோம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு played பாருங்க. their part. And we are up to the break. ஓகே What ஓகே. a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a புத்தா potential classic. புடா of this பரவாயில்ல season. This உலகம் is insanely good. நடக்காது. என்ன பாட்டுனே சத்தியம் எனக்கு பாட்டுல நான் அந்த அளவுக்கு கேட்கவே மாட்டேன். என்ன பாட்டுனே தெரியல மறந்துட்டேனே. Whistle goes. Start the second half. Well, I think in these அதை circumstances, நினைச்சாலே எனக்கு தெரியும். how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. ப்ரோ And yes, that has been caught there. It's என்னோட செகண்ட் ஐடியில சேல் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. என்ன கலை ப்ரோ சொல்றீங்க? செகண்ட் ஐடி சேல் பண்ணிட்டீங்களா? 1000க்கா? என் ஐடியா சேல் பண்ணி கொடுங்க ப்ரோ. see himself from here. உடனே இனிய ஸ்டார்ட் போடுங்க. இல்ல அடிங்க நீ அடிங்க ப்ரோ. அடிங்க ஃப்ரீ கிக் அடிங்க பேசிக்கலாம். நான் சோகமா இருக்கேன். என்ன தர என்னாச்சு முத்து ப்ரோ? நைஸ் ப்ரோ நைஸ் That மட்டும். was travelling. கலை ப்ரோ நான் இருக்க மாட்டேன். மட்டும் That's a risky ball, you've got to say. நானே போடல நீங்க. Marquez. Zanetti. And it's a crossfield ball towards அப்ப நம்ம சொல்லிட்டாருன்னா Well அதான். spotted. Nagatomo is always looking to play quality balls. என்ன மண்டபாய் டச் விட்டு போயிருச்சா? என்னாச்சு? Goal kick.
He's been shifted off it. Marquez. டக்குன்னு என்ன இது மாதிரி இது Here's a man who his teammates can look to in all times. He's going to be disappointed with that. Searching. ப்ரோ என்ன ப்ரோ நின்னுட்டான் பாடி Rummenigge being hunted in pack. கமாண்டா பாய் நானும் போறேன் கரெக்ட்டா Realize, Peter, is that they Ah, won't get கத்துக்க away with முடியல. excessive force for long, so they're running a fine line now. That could spell trouble. அண்டா பாய் Might want to be careful there. He's shifting through the gears here. And he shoots. Oh, it's in. அங்கிட்டோட இங்கிட்டோட நினைச்சேன் நம்மலாம் அடிதான் And that is அவ்வளவுதான் just too hot to handle. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. After 59 minutes is ஜோன்ஸ் ப்ரோ நல்ல வேலை என்னோட பிசி இல்லனா என்ன போட்டு அடிப்பாங்க அது சரி ப்ரோ அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ நம்ம பசங்க கூட தானே This one's become Well, this is to be எங்கள் கம்பெனியே அங்கே ஒர்க் பண்ணி இப்போ தான் நாங்கள் என்ன கம்பெனி the outcome. ஓ கலை நீ முடிச்சுட்டு வாயா நான் இங்கே சேர்ந்துக்கலாம் சரி கலைன்றேன் பாருங்க சாரி It's Batistuta. Look at the space here. Neymar. Ronaldinho. ஐயோ ப்ரோ He's a sharp little ball here. And here's Batistuta. யாரு ஓ இல்லை இன்னைக்கு சரியா கரெக்டாக இருக்குமே ப்ரோ They want to be quick here. எங்க அவ Takeaway time. இங்கேயா த்ரோ பாஸ் போகிறது Oh, it's Van Basten. இங்கேருந்து எப்படி அங்கே த்ரோ பாஸ் தர Van அண்ணு இது Basten. அண்ணு தெரியாத பாஸ் தரையோட தான் போடணும் Pullet gets it clear. Oh, that pass isn't the best. That's good running with the ball. And that is நான் இங்கிட்டு போட்டேன் நீங்கள் அங்கிட்டு போட்டீங்க Well, that looks a decent ball. Oh, that's nice. ஆ And it's Iniesta. Goes for the shot. Oh, nearly. Eh. But nearly is ஸ்ரீநாத் உன்னோட To put it this மெயின் way, ஐடி இருக்காயா he's அதையும் கேளு. probably made better decisions. அதான் அதே எனக்கும் சேல் பண்ணி கொடுங்க ப்ரோ Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Nagatomo. Ambitious ball here. No luck with that dink over the top. ப்ரோ என்னோட ஃபோட்டோ இல்லைன்னு சொன்னேன் இல்லை அதுதான் இன்ஸ்டால இருக்கே ப்ரோ இன்ஸ்டால இருக்கே இன்ஸ்டாவில் இருக்குது Neymar is someone Oi. with real Vamos. dynamite in his boots. Engages and forces him off the ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he's quick to get it clear again. Great run on the நான் போடல overlap ப்ரோ here. Just eases him off the ball. Manchester United clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very இல்லையே frantic வச்சு end to கிராஸா this game. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ good options around him and he failed to get his head up. Well, that's good defending. He squeezed the play and he என்ன மாட்டா பாய் எங்கிட்ட பா get on the turn. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And he has Hola. been fouled there. And he's going to have his சும்மா தான் ப்ரோ ப்ரோ என்னத்த வச்சு நான் பிக் இல்லை ப்ரோ பிசின்னு சொன்னேன் ஓ பிசி சாரி Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. Cruyff. எங்கிட்ட மண்டபா எங்கிட்ட Just 5 minutes left. ப்ரோ போட்ட வேண்டியது Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Marquez. இந்தாங்க Pele in the hunt and looking threatening. He's on it. Can he get away? பா 4 பேர் டைம் Defending his corner stubbornly. Okay, 4 பேர் on time Well டா to பாய் his man.
2 added minutes has been ஹலோ யாரு ஏ Into stoppage time, very little left on இவன் it. பாய் வாங்க வாங்க Knocks it into space. And தலைவா this is என்னது Aston. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Rummenigge. That's it. We're going to get 30 minutes more. Well, there was very little between the sides all the way through, so extra ப்ரோ time. ஏய் யோ சிவமே இங்கேயும் பேசுறாங்க அங்கேயும் பேசுறாங்கண்ணா எதையா கேக்குறது Now, as we head for extra time. சும்மாவே கரெக்டாரு நான் பிக்குன்னு சொன்னேன் ப்ரோ பாத்துட்டேன் சாரி சிவம் ப்ரோ சாரி நாளைக்கு மெம்பர்ஷிப் போடுறேன் ப்ரோ கலை ப்ரோ பிக்கு தெரிவிக்க வரேன் கண்டிப்பா உங்க பிக்கு ஆட் பண்றேன் கைஸ் சாரி ப்ரோ கவனிக்கல ப்ரோ இங்கேயும் பேசுறாங்களா அங்கேயும் பேசுறாங்களா எது பண்ண முடியல தெரியல இல்லைன்னா கரெக்டா படிச்சிருப்பேன் கோச்சுக்காதீங்க கேம் விளையாடுறதா இங்க பேசுறது கேக்குறதா இல்ல அங்க படிக்கிறதா Substitution in progress. அர்சனல் To extra time we go. எல்லாரும் டிஸ்கார்ட் ஆமா வரதுனா வாங்க முத்து ப்ரோ வாங்க Well seen. Saw that coming. That's great positioning, so good from him. And it's Van Basten. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Batistuta unable to make it happen for all his good intentions. அண்ணா பாய் Ronaldinho. Cruyff. He's gone for goal. இது பாஸ் McAllister. And Adams. Whatever he had in mind, that was not it. And it's நானா நீங்களா interesting matchup. என்னையா சிவம் அப்படியே மாத்திட்டேன் McAllister. Bojan. Aims beyond the defence. Rummenigge. He's picked his way through, and it's played in here. Oh, he's been caught on it here. And a chance! Oh, yes! கலை ப்ரோ பிளேயர் ஆமா கண்டிப்பா கலை ப்ரோ கூட தான் விளையாண்டேனே மேட்ச் That is so good. Such sharp skills and such Hey, a Sinan, sir. delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. And yes, யாரு பேன் பண்ண நானா பேன் பண்ண மாட்டேன் என்ன ப்ரோ Arsenal get themselves into the lead. He's got away. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. யோ மண்டபம் நீங்க போன மண்டபம் அங்க நின்னுகிட்டே இருந்தா என்ன பண்றது பிசில வேடா Well, what a comeback. அப்படியே ப்ரோ பிசில வாங்க கலை ப்ரோ பிசில விளையாடுவோம் வாங்க அதான் நான் பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து நிறைய பேர் இருக்கோம் ப்ரோ Well, it has been a punishing game, both physically and mentally. But does either team have what it takes to find a winner? காஜா Exhaustion, physical, ஆனா and சிவம் mental. அது சிவம் சொல்றதா என்னால ஏத்துக்கவே முடியாது ஏதோ முகமது ப்ரோ சொன்னா ஓகே நான் கூட நம்பி It இருப்பேன் has been an epic encounter, and there are some tired limbs out there. How much more can the players ஏய் பொழைச்சிரு எப்ப கேட்டாலும் கல்யாணம் That has ended up in no man's land. தெரியும் சிஎஸ் எல்லாம் கிடையாது Good run down the right. ஆனா மனசுல ஒரு ஆசை இருக்கும் Oh, good take in a good area. Deftly away. Nicked it back promptly. அவனை அவ்வளவுதான் தடுக்க முடியாது கண்டிப்பா நம்ம பாஸ் மொரட்டு பாஸ் என்ன மண்டபா இது பாஸ் And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Chiellini with the clearance. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் Bojan Kurkic tries making a foray down the right. Van Basten looking to run onto it. And he's there to clear it. Has a shot! இவர் தான் நம்பால் தான் சிவம் தான் Carlos actually உன்னையா ப்ரோ a lot wrong, to be honest. ஓ என்னையே வா அண்டா அப்படியே ஃப்ரண்ட்ல Probing pass.
Arsenal nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. And there goes the final whistle. சரி மண்டபாய் நான் அப்படியே கிளம்பவா, நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன். Won it by sheer force of character, as winning teams do. சாப்பிட்டு வரேன். Managed to find that little extra when they needed it. Rummenigge voted man of the match and வரேன். well, how will we look back on that? Arsenal really were great today. They showed a lot of battling qualities required in a game like this, such as intensity, personality, a gritty spirit. I think this result. ப்ரோ நீ ஜாயின் பண்ணி வா ப்ரோ. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator Jim Beglin, a very good evening to you all. சரி அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன் ப்ரோ. 31 லைக் நன்றி गाइस. 7 people are watching guys. Thanks for 31 likes. நான் அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன். ஸ்ரீநாத் ப்ரோ, முத்து ப்ரோ, கலை ப்ரோ, சிவம், மண்டபாய் எல்லாத்துக்கும் பபாய். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நாளைக்கு வந்து நான் கரெக்டா 7:30 வந்துருங்க, வந்துடுறேன். டேய் முடிக்கிறேன் கைஸ். பபாய். ஓ சிவம் இங்க 31 தான்யா காட்டு. யாரு ராம் ப்ரோ? ஆமா பாத்தேன். முடிக்கிறேன் கைஸ். பபாய்.